ஹலோ ஹலோ இப்போ கேக்குதா? ஓகே. பேசாம டிலே ஆயிடுச்சு இந்த செட்டப் பண்றதுனால. திடீர்னு மைக் வேற பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே. ஓகே. We'll start. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா. ஓகே வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். We'll start with the okay first வந்து இப்போ என்னென்ன சாப்டர் கவர் ஆகுதுன்னு சொல்றேன். Questions will be from motion in straight line, motion in a plane, laws of motion, work power energy, system of particles in rotational motion, kinetic theory of gases, okay, thermodynamics, oscillations, waves, and finally thermal properties of matter. Okay, so we are covering somewhat 9-10 chapters. இந்த 10 சாப்டர்லேருந்து ஸோ கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த செஷனுக்கு. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். Okay. Why so many moderators? Video glitching. Question visible இருக்கா? பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கு. ரிமைனிங் சாப்டர் இவர் நடத்திட்டாரு விக்ரம் அண்ணா. வீடியோ கிளிச்சிங் இப்போ ஓகே கிளியர் தெரியுது ரைட்? ஓகே ஓகே. அண்ணா ஹரிஷ்குமார் அண்ணா மாடரேட்டர்ஸ் அது இன்னும் கரெக்டாக சொல்லுங்கண்ணா தெரியல. ஓகே இது வந்து பல வாட்டி எனக்கு வந்த கொஷின் இது என்னோட மார்க் டெஸ்ட்டில். ஆப்வியஸ்லி if a car covers 2/5 of the total distance with v1 of speed and 3/5 with v2 speed, then average speed is ஒன்றுமே இல்லை. So first thing, average speed is nothing but total distance divided by total time taken. Okay, so 2/5 of the total distance வந்து v1 கூடனா so total distance x ன்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? so 2/5 of x வந்து v1 கூட which is equal to v1 into time taken for that one and 3/5 வந்து of the distance with v2 into time taken for that. Okay, நான் இப்போ வந்து நான் கண்டுபிடிக்க என்னது total distance by total time taken. Total distance is x. Total time taken வந்து எவ்வளோ? 2/5 x 2/5 x by v1 plus 3/5 x by v2. Okay, x gets cancelled.
Is it right? 50. Obviously, yeah. So first இது மேலே போகும் 10 v2 plus 15 v1 divided by 25 v2 மேலே மேலே 1 25 divided by 10 v2 plus 15 v1 அதாவது 5 2 v2 plus 3 v1. Okay, next question. பேசுறது கிளியரா கேட்கல, கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க. ஓகே ஓகே, வீடியோ கிளிச் ஆகுது. அதான் எனக்கு தெரியல, அது அந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணதே ஒரு டைம் ஆச்சு. வீடியோ கிளிச் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேன், ஏன்னு தெரியல. ஐம் ரியலி சாரி, பட் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் டு டேக் பிளேஸ், ரைட்? வீடியோ கிளிச் ஆகிட்டு தான் இருக்கேன், ஐ டோன்ட் நோ வை. ஓகே சார், நான் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் அப்படியே லைவாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்பப்போ தான் இல் கமெண்ட் செக் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, ரிப்ளை பண்ணனா ஒன்றும் இது பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஐ வில் கமெண்ட் செக் ஆன் இட். ஓகே, ரொம்ப கிளிச் ஆகுது. ஓகே, coordinates of a moving particle at any time t are given by particle move ஆகுது, அதோட coordinates at any time t is given by x is equal to alpha t cube, y is equal to beta t cube, the speed of the particle at time t is equal to. ஓகேவா? ஸோ பார்ட்டிக்கிள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் ஆகுது, ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் ஆகுது. ஓகே, ரெண்டு இதுலேயும் மூவ் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸில் ஒரு வெலாசிட்டி அண்ட் ஒயில் ஒரு வெலாசிட்டி ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து இஃப் லைக் வெக்டர் தானே ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துறாங்க. இப்போ வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் in x axis. So x is equal to alpha t cube na velocity in x okay, velocity in x direction equals to, differentiate this, so 3 alpha t square. Okay, this is velocity in x direction. Velocity in y direction equals to again 3 beta t square. Okay, இதான் வந்து velocities. இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டுக்கும் ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரிசல்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்டோட ஸ்கொயர், இதை வந்து ரிசல்டன்ட். இங்கே அதே தான், ஒன்றும் இல்லை. 3 alpha t square whole square plus 3 alpha beta t square whole square under root. Okay, எப்படி எழுதலாம்? 3 alpha 3 square alpha square t power 4 plus 3 square beta square t power 4. இது எப்படி அண்டர் ரூட்டில் இருக்குது? ஸ்கொயர் யூ கேன் டேக் இட் அவுட் சைட், காமனாக இருக்குது. 3 t square under root alpha square plus beta square. This is your answer. Okay, all right. So next question இன்னும் clear-ஆ தெரியுது தானே? நான் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கு. 1 second. கேக்குதா? ஹலோ, செக்.
நான் மைக்னா I'll keep it in my hand. ஓகே, இப்போ நல்லா கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். கேக்குது, செக். ஓகே, இந்த மாதிரி கிராஃப் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நிறைய கேட்பாங்க இந்த சாப்டரில். இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். ஓகே, ஓகே. ஹியர் கிவ்ஸ் ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டி, ஸ்பீடு, ஓகே, and the time graph. Okay, the displacement traveled between, okay, t is equal to 1 second and t equal to 7 second is nearest to. So இது ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகேவா? ஓகே, ஓகே, கிளியரா தெரியுது. Nothing but area under VT graph is right. Area under VT graph is your displacement. Area under VT graph. Okay, so இது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். VT கிராஃபில் ஏரியா வந்து இது அண்டர் திஸ் கிராஃப். கிளியராக தெரியும்னா இது வந்து 0. ஓகேவா? அதுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் போர்ஷன் இருக்குது, நெகட்டிவ் போர்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஓகே. இந்த கொஷினில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷேப்க்கு யூ கான்ட் ஃபைண்ட் ஏரியா வித் யுவர் நார்மல் ஃபார்முலாஸ். ஓகே, இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரையாங்கிளே இல்லை. ஓகே, இது ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரெபீசியம் இல்லை. இட்ஸ் லைக் சம் ஷேப். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர்ஸ். இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கா? இந்த ஸ்கொயரோட பாதி ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது. திஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர். இது ஒரு ஃபுல் ஸ்கொயர். இதோட ஹாஃப் ஸ்கொயர். இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்கொயர். இது ஃபுல் ஸ்கொயர். இதுவும் சேர்ந்தா ஒரு ஃபுல் ஸ்கொயர். இந்த மாதிரி தான் ஷுட் கேல்குலேட். ஏன்னா அவன் கேட்குறதே அதான் நியரஸ்ட்டுன்னு கேட்குறான். ஓகேவா? இது வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ்ல எவ்வளோ இருக்குது? 2 ஹாஃப் ஸ்கொயர், 1 2 3 4 ஃபுல் ஸ்கொயர். ஸோ 2 ஹாஃப் ஸ்கொயர்னா 2 ஹாஃப் ஸ்கொயர் 1. ஸோ 5 மீட்டர்ஸ் இதில் அண்ட் பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில். நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் திஸ் இஸ் 1. இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ். ஏன்னா இது கீழே நெகட்டிவ் y ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் நெகட்டிவில் வரும். அண்ட் தென் இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்கொயர், இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்கொயர், இது வந்து இன்னொரு -1, இது மைனஸ், இது ஒரு -1 அண்ட் இது ஒரு -1. ஓகே, ஸோ நெட்டாக வந்து ஒரு 5 மீட்டர் பாசிட்டிவ் போயிடுச்சுன்னா -3 மீட்டர்ஸ். 3 மீட்டர்ஸ் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் போயிருக்கு. அண்ட் இது அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் யூ காண்ட் யூஸ் எனி ஃபார்முலாஸ் லைக் ஹாஃப் இன்டிபேஷன் ஹைடிங்லாம் போட வேணாம். தே கேவ் ஸ்கொயர்ஸ், அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நீ கிளாஸ் ரொம்ப லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணதே லேட்டு. Okay, a stone is thrown upwards with the speed of u from the top of the tower. Okay, upwards with velocity u, the height of the tower is. இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு வேலை கண்டுபிடிக்கலாம். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நேரம் போகும் கிளாஸ்? ஐ வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் வித் இட் லைக் 2 hours 2.5 hours முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ ஒரு டவர் இருக்குது. அது வந்து யூ வெலாசிட்டியில் மேலே வீசுகிறான் ஒரு ஸ்டோனை. ஓகே, யூ வெலாசிட்டியில் வீசுகிறான் ஸ்டோனை. ஓகே, இட் கம்ஸ் டவுன். ஓகே, வரும்போது இங்கே ரீச் ஆகும்போது வெலாசிட்டி வந்து 3u.
ஓகே. தேர் ஆஸ்கிங் தி ஹைட் ஆஃப் த டவர். ஒன்றுமே இல்லைங்க. இப்போ வந்து இதோட இது இங்கே போயிட்டு இங்கே ட்ராவலேட்டிங் வருமா, இங்கே வரும்போது இட் வில் ஹேவ் சம் வெலாசிட்டி u. ஓகேவா? இங்கே வரும்போது வெலாசிட்டி 3u. இங்கே தான் யூ ஷுட் கனெக்ட் டூ ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இங்கே இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது, half m(u²). இங்கே இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து half m(9u²). ஓகே, இதெல்லாம் நீட் மாடல் கொஸ்டின் ஈஸியாக கேட்பாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் யோர் கைனடிக் எனர்ஜி. அந்த பாயிண்ட்லையும் இந்த பாயிண்ட்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ? டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 8 half m(u²). ஓகேவா? அதான் வந்து கெயின்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இங்கே mgh இருக்கா, இங்கே mgh இருக்கும், ப்ளஸ் half mu² இருக்கும். இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி காட் கன்வெர்டட் இன்டு திஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ 4mu² ஈக்குவல்ஸ் டு mgh. cancel. 4u²/g is your answer. ஓகே, வெரி சிம்பிள் கொஷின். இது நிறைய மெத்தட்ஸில் சால்வ் பண்ணலாம் கொஷினை. ஓகே, இது நான் பண்ணது எனர்ஜி வச்சு பண்ணேன். சேம் திங் நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி கைனடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கலாம், ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வச்சு. Okay, a particle is moving with a uniform acceleration along a straight line. Okay, straight line move ஆகுது. The average velocity of particle from P to Q is 8 meter per second, then that of Q to S is 12 meter per second. QS equals to PQ. Okay, QS equal to PQ, then the average velocity from P. Very simple question. இங்கே வந்து x distance travel பண்ணி இது x distance travel பண்ணிக்கு. Total distance is 2x. ஓகேவா? Total time taken is x divided by first t1 time for pqன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ வந்து வெலாசிட்டி இஸ் 8 meters per second. அண்ட் இந்த போர்ஷனுக்கு x divided by t2 வச்சுக்கோ. டோட்டல் velocity is 12 meters per second. t1 is equal to x/8, t2 is equal to x/12. ஓகே, இப்போ டைம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. ஸோ 2x divided by x/12 plus x/8. x கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது ஹேவ் 2 divided by 1/12 plus 1/8. ஸோ இங்கே 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம் 3. ஸோ கீழே 24 வந்துடும். ஸோ 2 divided by 5/24. 24 will go up. So 48 divided by 5, I guess. இது வந்து நான் பண்ணது. இந்த மாதிரி பிளைண்டாக யாரும் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? கொஷின் சால்வ் பண்ணது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஒன்று 8ல் இருக்குது, இன்னொன்று 12ல் இருக்குது. ஸோ ஆவரேஜ்னால் எவ்வளோ இருக்கும்? 8 12 இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன் 64 அவுட்டு, இந்த ஆப்ஷன் 327 அவுட்டு. 12க்கு மேலே இது இருக்குது, ஆப்வியஸ்லி ஆவரேஜ் அதுக்கு மேலே இருக்காது. ஓகே, அவுட்டு. 9.6 தான் இருக்குது. ஓகேவா? டைம் சேவிங். இது வந்து லாங் ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? இது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஓகே அபினேஷ், பார்த்துக்கோங்க 9.6. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் 12.8 அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கிரேட்டர் தென் 12. 64 வராது, 327 வர வாய்ப்பு இல்லை. கொஷின் சால்வ் பண்ண முன்னாடி ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, எப்போவுமே ஏன்னா சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக யூனிட்ஸ் வச்சு ரைட் அதை வச்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். இது இன்னொரு கிராஃப் கொஷின். Variation of a velocity of particle with time moving along a straight line is illustrated. Okay, the distance traveled by a particle in 4 seconds. 4 secondsல ஒன்றும் இல்லை, திரும்ப VT கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. VT கிராஃபு அதில் ஐ ஷுட் ஃபைண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோன்ட்டு. ஓகேவா? இது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபு. அட் 4 seconds இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோனா VT கிராஃபோட ஏரியா. இது என்ன ஹாஃப், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ரெக்டாங்கிள், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ஸ்கொயர், இது ஒரு ஸ்கொயர். இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இண்டிவிஜுவலாக எல்லாத்துக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து half into
1 into 20. Half into 1 into 20 எவ்வளோ? I20. இது 10 இங்க. இது வந்து 1 into 20. இது 20 ரெக்டாங்கிளுக்கு. இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கு இது வந்து half into 1 into 10 5 ப்ளஸ் இந்த சின்ன இந்த ஸ்கொயருக்கு வந்து 1 into 10 10 ப்ளஸ் அந்த அடுத்த ஸ்கொயருக்கு 10. இதை ஆட் பண்ண எவ்வளோ? 10 20 30 30 40 50 55. ஓகே அட ஓகேப்பா, நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. அதுக்குன்னு ஒரே ஆப்ஷன் ஸ்பேம் பண்ண வேணாம். A body covers 26 meters, 28 meters, 32 and 30 and 32 meters in 10, 11, 12 and 13 seconds respectively. The body starts from rest and moves with uniform velocity. From rest and moves with uniform acceleration. With an initial velocity and moves with uniform acceleration. With an initial velocity and moves with uniform velocity. சொல்லுங்க. Okay, covers for 26 meters in 10 seconds. ஓகேவா? வெலாசிட்டி அப்போ என்ன? அந்த 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 ஒரு செகண்டில் 26 மீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. அடுத்த செகண்டில் 28 மீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஆனால் இது வந்து 10th செகண்டில். ஓகே, எல்லா எவ்ரி செகண்ட் அதோட வெலாசிட்டி இஸ் லைக் இன்க்ரீசிங் பை அ ஃபேக்டர் ஆஃப் 2. ஒன் திங். ஓகே, பை 2ன்னு வச்சுக்கோ. ஆப்வியஸ்லி இந்த கொஸ்டின் வந்து நல்லா கேட்டிருக்கலாம். ஓகே, ப்ராப்ளம் சால்விங் டிப்ஸ் கொடுங்க அண்ணா. ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஆப்ஷன் பாருங்கள். ஓகே, வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆக்சிலேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து லைக் இனிஷியலே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது 10th செகண்டில் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து -20 இருக்கும். ஸோ 6 meters per second வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அது ஃபைன். இதே இந்த கொஸ்டின் கான்செப்ட். இதே கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கலாம்னா 10th செகண்டில் இஃப் இட்ஸ் வெலாசிட்டி வாஸ் லைக் 20, 11th செகண்டில் 22 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0, ரைட்? 0லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? அப்போனா திஸ் ஆப்ஷன் வில் கம். ஓகே, I hope it's clear. இது ஒரு மாடல் ஆஃப் கொஸ்டின். இன்னொன்று வந்து 10 செகண்டில் இஃப் இட் ட்ராவல் லைக் 20 meters. ஓகே, இப்போனா என்ன? அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் இப்போ இட் ஹேஸ் திஸ் மச் வெலாசிட்டி. ஓகே, இது ஒரு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். நான் ஏற்கனவே கிளாஸில் கவர் பண்ணியிருப்பேன். Okay, water drops, okay, fall at a regular interval from tap at 5 meters above the ground. Okay, third drop leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. Okay, how far above the ground is the second drop at that instant? ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். டேப் இருக்கு, டேப் 5 meters மேலே இருக்கு. 5 meters. இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். இது கேட்டே தருவாங்க. நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக்சுவலி மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சராக. ஸோ கொஸ்டின் சொல்கிறேன். டேப் இருக்குது 5 meters above ground. ஓகேவா? leaving the tap at an instant where the first drop touches the ground. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் கீழே விழுகும்போது, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் விழுகும்போது
தேர்ட் ட்ராப் இங்கே இருக்குது. செகண்ட் ட்ராப் சம்வேர் மிட் பாயிண்டில் இருக்கும். ஓகேவா? செகண்ட் ட்ராப் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு கேட்குறான். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ 5 மீட்டர்ஸா, ஃபார் 5 மீட்டர்ஸ் ட்ராவலுக்கு S is equal to half GT square. Half into 10 into T square equals to 5. Okay. So T square equals to 1. T is equal to 1. So time taken by first drop to drop here is 1 second. ஓகேவா? அப்போனா 2 ட்ராப் இருக்கு இல்லையா, 2 ட்ராப்க்கு நடுவில் தேர்ட் ட்ராப்க்கும் 2 ட்ராப் இருக்குமா ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் தேர்ட் ட்ராப் இருக்குது, செகண்ட் ட்ராப்புக்கு ஃபஸ்ட் ட்ராப் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு டைம் டி இன்டர்வல், இதுக்கு ஒரு டைம் டி இன்டர்வல், ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். ஓகே, இந்த டைம் டி இன்டர்வல் இந்த டைம் டி இன்டர்வலோட சம் வந்து இட்ஸ் 1 செகண்ட். ஓகேவா? 1 செகண்ட்னா 1 செகண்டில் இதுக்கு 2 டிஃப்ரென்ஸ்னால் அப்போனா செகண்ட் ட்ராப் ரிலீஸ் ஆகி 0.5 செகண்ட்ஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? 0.5 செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்? 1/2 into 10 into half square. ஸோ 5 divided by 4. 5 by 4 எவ்வளோ? 1.25 meters. 1.25 meters from the top. ஓகே, 1.25 meters ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரம் த டாப். ஓகேவா? அதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டான். ஓகே, ஆனால் வந்து ஃப்ரம் த பாட்டம் கேட்குறாங்க, அபவ் த கிரவுண்ட்னா கீழே இருந்து. அப்போனா 5 minus 1.25 எவ்வளோ வரும்? 3.75. ஓகே, அவ்வளோதான். எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. கமான். இதை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நீட்டில். Yeah, other subjects to solve, right? Okay, let A, B, C, D be the points on a vertical line such that AB equal to CD equals to BC. Okay, if body is released from position A, the times of descent. Okay, times of descent ratio கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, வேற ஒன்றும் இல்லை. டைம் ஆஃப் descent is எப்படி சொல்லலாம்? ஓகே, சரி, வெர்டிக்கல் லைனில் இது A, B, C, இது D. The distance is same. ஓகேவா? சேம் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோ. இப்போ வந்து the body is released from position A. இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. The times of descent through AB, BC, CD அது இந்த ரேஷியோ. டைம் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறேன், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து இனிஷியலி இங்கே வெலாசிட்டி வந்து இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு half GT ஸ்கொயர் வச்சுக்கோ. half GT ஸ்கொயர் ரெஸ்ட்லேருந்தே சொல்லலாம். half GT ஸ்கொயர். ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து UT ப்ளஸ் half GT1 ஸ்கொயர், UT1 ப்ளஸ் half GT1 ஸ்கொயர். இதுக்கு வந்து அகெயின் இதுக்கு வந்து இதோட சம் UT2 ப்ளஸ் half GT3 ஸ்கொயர். ஓகே, இல்லை யூவும் கான்ஸ்டன்ட்லி யூ வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். இதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம். ஓகே, சிம்பிள் வச்சு சொன்னோன்னா டைம் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னா எவ்வளோ? இது எப்படி எழுதலாமா? 2h/gன்னு எழுதலாமா? அண்டர் ரூட். ஓகேவா? இண்டிவிஜுவல் செகண்ட்ஸில் டைம் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு இந்த வி ஹாவ் நோன். ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு SN ஈக்குவல்ஸ் டு U ப்ளஸ் A இன்ட்டு A/2 இன்ட்டு 2n-1. ஓகேவா? இதுக்கு ப்ரொபோஷனலா நீங்கள் இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ இட் வில் பி லைக் வில் கெட் அன் ஆப்ஷன் சம்திங் இந்த ரேஷியோவை இது வந்து T ஃபார் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இஸ் இட் வில் பி லைக் சேம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து அது 2n-1 வில் பி லைக் ஸோ அந்த அண்டர் ரூட். ஓகே
1 ratio இருக்கும். Second it will be like under root 2 ratio இருக்கும். Next it will be like some root 3 ratio இருக்கும் நினைக்கிறேன். Something. I guess so. Guys, help me with this. B. Oh yes, ஆமா. One second. இந்த ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ 2n minus 1 இந்த ரிலேஷன் வச்சு இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் half gt square equals to h, அதை வச்சு you will get this one obviously. Really sorry guys. ஸோ இது என்ன ஆகும், இந்த ரிலேஷன் வந்து இங்கே என்ன 2n minus 1 இருக்கும், 2n minus 1 அதில் அண்டர் ரூட் இங்கே போயிடும். ஓகேவா, இனிஷியலி 1 அப்புறம் 2. ஓகே, இட் பி லைக் தட். I'll be back in ஒரே செகண்ட் இருங்க, வந்துட்டேன். Is it 1 2 3 4? Some pages are missing. Calendar. Okay. Sorry. இது ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் கொஸ்டின் இது. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. An aircraft moving the speed of 250 meters per second at a height of 6,000 meters overhead of an anti-air, okay, something blah blah. Velocity is 500 meters. Okay, firing angle theta should be. Okay, இப்போ வந்து aircraft இங்கே இருக்கா, it will move somewhere here. Okay, இது வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு அட்டாக் பண்ணும். ஓகேவா, அதுக்கு வந்து vertically it should travel 6,000 meters and at same time horizontally it should travel the same amount of distance where our 250 இந்த 250 meters per second ஸ்பீட்ல போகிற இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸும் it should cover. ஓகேவா, ஸோ அது வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இங்கே இருக்கும் போது இது யூஆர் ரிலீஸிங் திஸ். ஓகே, இட் வில் மேட்ச் தி ஏர்க்ராஃப்ட். அப்போ தான் தட் மீன்ஸ் ஹியர் யுவர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து வெலாசிட்டி ஷுட் பி 250 meters per second. இந்த 500 இருக்கு இல்லையா, 500 should be 500 cos theta. Cos of this 500 should be cos theta should be equal to 250 meters per second. ஆனால் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும்போது யூஆர் ரிலீஸிங் இட். ஓகேவா, what is cos 60 na, I mean cos 1/2 is 60 degrees. Okay, initial velocity with which a body is projected is 10 meters per second. Okay, direct question expect பண்ணலாமா? direct question எப்படி கேக்குறீங்க? Initial velocity with which a body is projected is 10 meters per second. Okay, the angle of projection is 60 degrees. Find range r. Angle of projection 16 போட்டிருக்கு. ஓகே, ஓ this is inclined projectile. ஓகே, இது வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பட் ஐ forgot to take it. ஓகே,
I forgot to take it in class. இது பெருசாக நீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க. பட் இந்த கான்செப்ட் தெரியாமல் யாரும் போகக்கூடாது இல்லையா? ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் இஸ் 60 degrees. இது வந்து 60 degrees. ஓகேவா? இன்க்ளைண்டு வந்து 30 degrees இன்க்ளைண்டு இருக்குது. ரேஞ்ச் ஆர் கேட்குறாங்க எவ்வளோன்ட்டு. அப்போனா இங்கே வந்து இட்ஸ் with respect to this plane, okay, with respect to this plane, pro initial velocity 10 meters per second, 10 meters per second. With respect to this plane, இது வந்து 30 degrees தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி எடுக்கணும். இந்த ரேஞ்ச் தான் கேட்குறாங்க ஆர். 60 degrees வச்சிருக்கான், ஆனால் இது திஸ் இஸ் இன்க்ளைன்ட். ஓகே, ஸோ 30 degrees எடுக்கணும். அண்ட் ஸோ ரேஞ்ச் வில் பி லைக் same u square sin 2 theta by g. If you substitute what 100, so 3 by 2 by 10, 5 root 3. A man standing on the roof of a house of a height h throws one particle vertically downwards and another particle horizontally the same velocity. Ratio of the velocities when they reach the earth's surfaces will be. Okay, ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஒன்று வந்து கீழே போடுறான், இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் கோயிங் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, same velocity, ratio of their velocities when they reach the earth's surface will be. ஓகே, ஒன்று வந்து vertically downwards, வந்து ஹரிசான்டலி இப்படி போடுறோம். ஓகேவா? எனர்ஜி வந்து இட்ஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, ஸ்கேலார். ஓகே, சேம் ஹைட்லேருந்து போடுறோம். ஓகே, சேம் ஹைட்லேருந்து தான் இங்கே இருக்க mgh will be converted into ke here. சேம் இங்கே இருக்கிற mgh will be converted into ke here. ஓகே, இங்கே u velocity, இங்கே u velocity, இங்கேயும் ke இருக்குது, ரெண்டுக்குமே கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது, which is equal. இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேம் ஆகிடும். ஸோ at the end the ratio of the velocities when they reach, okay, அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி சேம் ஆகிடுமா? ஸோ velocities when they reach earth's surface it will be same. ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி பேசிக்காக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் பேசிக்காக கேட்பாங்க, பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. If unit vector represented by 0.5i, 0.8j, c கான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, 0.5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூனிட் வெக்டரோட கண்டிஷன் 0.8 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் அண்டர் ரூட் should be equal to 1. ஓகே, இதான் யூனிட் வெக்டரோட கண்டிஷன். ஓகே, 0.5 ஸ்கொயர் வந்து 0.025, 0.8 ஸ்கொயர் வந்து 0.064, சி ஸ்கொயர் இஸ் ஜஸ்ட் சி ஸ்கொயர். ஓகே, ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இங்கே 1க்கு ஈக்குவல் ஆகணும். ஆட் பண்ணி என்ன வருது? 0.02598, 0.089. அப்போனா சி ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0.011. ஓகேவா? இது சி ஸ்கொயராக இருக்கணும். அப்போ சி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0.011 அண்டர் ரூட். ஓகே, a particle is projected with a velocity v such that its range and on the horizontal plane is twice its greatest height. So maximum height, okay, maximum height into 2 equals to its range. Okay, அதாவது u square sin square theta by 2g times 2 equals to u square sin 2 theta by g. Okay, the range of the projectile is, so theta கண்டுபிடிச்சிடலாம், very easy theta கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, u square cancel, gg cancel.
ஓகே நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை டிவைட் பை 2 ஈக்குவல்ஸ் டு சைன் 2 தீட்டாவை வந்து 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா எழுதலாம் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம் ஓகே டிவைட் பை நத்திங் ஜி காஸ் கேன்சல் ஓகே ஸோ இது ஒன்று போயிடும் ஓகே ஸோ சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா equals to 1. So tan theta should be equal to 1. So theta வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் u square sin 2 theta வந்து யூஸ் tan எப்போ tan 0 1 by root 3 1 root 3 infinity. So this is 45 degrees. So theta is 45 degrees. Sin 2 theta na sin 90. அப்போனா என்ன u square by g. Okay. tan theta 2 Oh, really sorry. So sin theta by cos theta, it's 4 actually here. In the case it's 4. Am I doing it right? Oh, into 2 will come here. It will be 2. Sorry, guys. This is 2 here, and then okay, tan theta is equal to 2. Apona enna? Tan is what? Opposite by adjacent equals to 2. Apona 2 by 1 எடுத்துக்கலாம். So opposite by hypotenuse will be like 2 by root 5. Okay, this is your sin theta. Cos theta will be 1 by root 5. Okay, so it will be like 2 by root 5 into 1 by root 5 into 2. Okay, this is your 2 sin theta cos theta into u square by g. Okay, into u square by g. அப்போனா என்ன 4 by root 5 u square by g. ஓகேவா இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணாதீங்கப்பா தம்பி பசங்களா. நீட்டில் வந்து ரஃப் ஒர்க்கு சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். ஓகே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்க. நான் இந்த மாதிரி கசமசா போட தான் 2 மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Projectile is fired at an angle 45 degrees with the horizontal. Elevation angle of the projectile letter is highest point seen from the point of projection is. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஃபயர் பண்ணுறாங்க 45 degrees ஃபயர் பண்ணுறான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா. இப்போ வந்து half of its range ஓகே இந்த ஆங்கிள் எலிவேஷன் கேட்கலாம் அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இது என்னது u square sin square theta by 2g. இது வந்து u square sin 2 theta அதோட பாதி 2g. ஓகே 45 degrees use sin square theta. Okay, first the ratio கண்டுபிடிப்போம். Tan of this theta, this angle will be tan of theta will be u square sin square theta by 2g divided by u square sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta divided by again 2g 2g cancel, u square cancel, sin square theta divided by 2 sin theta cos theta cancel. Okay, sin, so tan theta by 2. So actually ரெண்டு ஆங்கிள் இது வந்து நான் theta dash வச்சுக்கலாம் ஓகேவா. tan of theta is equal to theta dash equals to tan
theta divided by 2. ஓகேவா? Tan theta, okay, tan theta whole divided by 2. What is tan theta here? 45 degrees. So tan this theta dash is 1 by 2. So 1 by 2 inverse. Okay, nice. Can you explain previous sum once again? Previous sum. இதாப்பா obviously the previous sum. What am I even asking? Okay, so particle project, ஓகேவா, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன்றும் இல்லை, ரேஞ்ச் வந்து on horizontal plane is twice of its height. ஓகேவா, அதாவது height they are asking what? they are asking range only. ஒன்றும் இல்லைப்பா தம்பி, இங்கே பாரு இப்படி இருக்கா, பார்ட்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன், இப்படி போகும்போது இதோட மேக்ஸிமம் ஹைட் இதுதான். ஓகேவா, இது அதோட ரேஞ்சு. அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த ரேஞ்சு r is equal to 2 times of this height. ஓகே, 2 times of this height. 2 into this height is equal to range. அதுலேருந்து இதில் u square sin square 2 theta by g, u square sin 2 theta by g, range is equal to 2 times of u square sin square theta by 2g. ஓகே, ஒரு டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்குது ஃபார்முலா சொல்ல. ஓகே, அதில் வச்சு நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன்ப்பா, தீட்டா கண்டுபிடிச்சேன். tan தீட்டா வந்து 2ன்னு கண்டுபிடிச்சேன். ஓகேவா, இப்போ இந்த tan தீட்டா 2 கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் tan தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். ஓகேவா, அது ஒரு சின்ன ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இதை வச்சு. ஓகே, இப்போ இதான் என்னோட தீட்டானா, tan of theta is what? Opposite by adjacent. So this is 2, இது 1 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, டினாமினேட்டரில். அப்படின்னா இந்த ஹைபாட்னஸ் பார்ட் இஸ் நத்திங் பட் √5. இதை வச்சு I found sin theta. ஓகே, அதை வச்சு sin theta கண்டுபிடிச்சி ரேஞ்சோட ஃபார்முலாவில் I substituted, I got values. ஓகே ஷான், இதில் வரும்பா தம்பி, நான் இதெல்லாம் நான் பார்த்து வச்சு தான் சொல்கிறேன். அப்லோட் ஆகலையா? ஓகே, சின்சான் வைடி டிடிடிடி சுரேஷ் மேனுவல். ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் படி, நான் படிக்கிறேன் பாரு. பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் சச் தட் பொசிஷன் கோஆர்டினேட் அட் டைம் திஸ். ஓகே, அதாவது என்ன கொடுத்துருக்கான், பொசிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஓகேவா, பொசிஷன் கோஆர்டினேட் வந்து டைம், இந்த டைமில் இந்த பொசிஷனில் இருக்குது, இந்த டைமில் இந்த பொசிஷன், இந்த டைமில் இந்த பொசிஷன். ஓகேவா, இதான் கொஷின். ஓகேவா, இந்த கொஷினுக்கு அப்புறம் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா, இது ஒரு பிளேனில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஓகேவா, அவன் கேட்குறது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்கான். ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு பிளேனில் இது மூவ் ஆகுது, இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து இதாக இருக்குது. ஓகே, ஃபைனல் பொசிஷன் இதாக இருக்குது. ஓகே, ஃபைனல் பொசிஷன் இது, இனிஷியல் பொசிஷன் இது. ஸோ அதில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இனிஷியல் பொசிஷன் பை ஃபைனல் பொசிஷன், டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. ஸோ 11 meters வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில், ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து இல்லை, ஒய் ஆக்சிஸில் 11 meters. டைம் டேக்கன் எவ்வளோ? 0 seconds இருந்து 5 seconds வரைக்கும். ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இது. இது வந்து இப்படி எழுதலாம், இது வந்து வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதணும்னா 11/5 i cap + j cap எழுதலாம். ஓகே, வேறு கொஸ்டின் வந்தால் இல்லை நான் ப்ராப்பராக உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்ரோச் எப்படி பண்ணுன்ட்டு. அதான் ப்ராப்பரான. ஓகே, இது ஒரு தியரி கொஷின். நிறைய பேர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படித்து கொஷின் சால்வ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க.
Okay, the vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. Then in that case, the forces cannot be predicted, are equal to each other, are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude. Vector sum of two forces is perpendicular to their differences. Okay, இந்த ஒன்றுமே இல்லை. இதை வந்து நீ போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஓகேவா, ஒன்றுமே இல்லை. வெக்டர் சம் என்ன? வெக்டர் சம் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, அதாவது இந்த சம் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர்னு வச்சுக்கோ. இதோட சம் இஸ் வாட்? பர்பண்டிகுலர் டு their sum is perpendicular to their differences, a vector minus b vector. ஓகேவா, இந்த கண்டிஷன். ஓகேவா, இந்த கண்டிஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, இப்போ ஏ வெக்டர் ஏ வெக்டரோட சம் plus a vector plus b vector and dot product. Okay, dot product cos theta, right? Yeah, obviously, yeah. And a vector minus b vector will be equal to 0. Okay. இது எப்படி எழுதுறேன்? a vector b vector root over a square plus b square, a root over a square minus b square, ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா. ஓகே, இது எப்படி இதான் ஆக்சுவலி சம் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகேவா, வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதலாம், மேக்னிடியூடு அண்டர் ரூட் இன்டூ டாட் ப்ராடக்ட் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட் மேக்னிடியூடு வந்து 0வாக இருக்கணும் எண்டில். ஓகேவா, ஸ்கொயர் பண்ணு. ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர், ஆக்சுவலி சம் தானே, இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் வரும், ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஓகே, ஈக்குவல்ஸ் டு 0ன்னு வரும் சம்திங். a square 2a square equals to minus 2b square. So they are equal in magnitude. Okay, equal to each other சொல்ல முடியாது because direction மாதிரியே இருக்கு. Okay, ஆனால் நைட் ஸ்லீப் வர மாட்டேங்குது, இதனால எக்ஸாம்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. எனி அட்வைஸ்? ஸ்லீப் வர மாட்டேங்குது, தூக்கம் வராதுதான்ப்பா. என்னோட கதை ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படியே போக போக. Okay, the body is moving in a circular path, maintains a constant speed of 10 meters per second. Which of the following correctly describes the relation between its acceleration and radius? Okay, circular path மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னோ ஆக்சலரேஷன் வந்து mv ஸ்கொயர் பை ஆரா, mv ஸ்கொயர் பை ஆர் வந்து சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, இதை இந்த வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து, அதாவது v ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர், இதை நமக்கு தெரிஞ்சது. ஓகேவா, acceleration is equal to v by t. Okay, so acceleration proportional to this. So சின்ன ஆக்சலரேஷன் ஏறினாலே வந்து ரேடியஸ் அதிகமாகும். ஓகே, அதாவது ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக with constant speed of 10 between acceleration and radius. ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்கு, மன்னிச்சிருங்க, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, acceleration magnitude will be constant. Sorry guys. Yes, இதை வந்து நான் இந்த கொஸ்டின் எப்படி எடுத்து போனேன்னா, if it gets constantly accelerated, ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த ரேடியஸ்க்கும் ஆக்சிலரேஷனுக்கும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க பார்த்தேன். ஓகே, கொஸ்டின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கொஸ்டினை ஒழுங்காக படிங்க கைஸ். நோ ஆப்ஷன் சி.
The body is moving constant speed, then which of the following correlates with relation between acceleration and radius? Obviously, it's in uniform circular motion. So, centripetal acceleration acts. Okay. Guys, don't confuse me. Okay, acceleration magnitude is there. Okay, direction மட்டும் தான் மாறும். Velocity change ஆகுது. Perpendicular act ஆகும். V square by R, it's constant. Okay. சவா ஒருத்தர் மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு. இங்க பாருங்கப்பா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் another எக்ஸாம். எல்லாரும் நான் இந்த டைமில் நிறைய கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஜிடிஸு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் another எக்ஸாம். ஓகே, so you are saying, so v square by r ல acceleration வந்து a is inversely proportional to r. You are saying it will be like இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்றீங்க கர்வ், கரெக்டா? ஓ சாரி, really sorry. I thought ஸோ ஆக்சலரேஷன் சேமாக இருக்கும், ரேடியஸும் சேமாக இருக்கணும். ஐயோ, ஓகே ஓகே, எஸ் திஸ் இஸ் தி ஆப்ஷன். ஓகே, அதாவது வி ஸ்கொயர் பை ஆரில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரா ஏவா? அப்படின்னா ஏஜ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆர். ஓகே, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, இது வர வாய்ப்பே இல்லை. ஐ டேக் இட் பேக். ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சாரி. அதாவது ஏ ஆர் கிராஃபில் ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்து ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. Okay, a vector of magnitude b is rotated through an angle theta. What is the change in magnitude of the vector? Okay, vector இருக்கு, theta angle மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, சேஞ்ச் இன் மேக்னிடியூட் கேட்குறான். ஒன்று வந்து இந்த இந்த ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து இப்படி ஒன்று இருக்கும். ஓகேவா, ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கும், காஸ் காம்பனண்ட் அண்ட் சைன் காம்பனண்ட். ஒன்று வந்து பி சைன் தீட்டா வில் பி, அப்போ மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா, சேஞ்ச் இன் ஓகே, இது பி சைன் தீட்டா. ஓகே, இப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் பி காஸ் தீட்டா. ஓகே, b sin theta is b cos theta. Only this y changes. Okay, this won't change. And இது எப்படி எழுதலாம்? 2b sin theta அப்படின்னு எழுதலாம், அவ்வளோதான். I mean 2 changing angle, difference will be yeah, that one. And I think the same question again. I'll redemption. Okay guys,
இது வராது, ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரேடியஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா, இது வராது. அண்ட் இது லீனியர் ரிலேஷன் இல்லை, இதுவும் வராது, ஏன்னா இட்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பை ஆர்ல. ஓகே, இதான் வரும். And this is your final question for motion plane. இந்த மாதிரி ஒரு 1000 கொஸ்டின் போட்டிருப்பீங்க இப்போதைக்கு. 3 forces acting on a body. The magnitude of minimum additional force needed is. ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இப்போ பாருங்கள், இங்கே இருக்கா 2 நியூட்டன்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது, 4 நியூட்டன்ஸ் இங்கே, அப்புறம் நெட்டாக இங்கே 2 நியூட்டன்ஸ் போகுது. ஓகேவா, இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சில ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன ஆகணும், மினிமம் அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஸோ தட் திஸ் ஸ்டேஜ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகேவா, இது இப்படி இருக்குது. ஓகேவா, and I should add another force here so that the resultant will be in y axis. ஏன்னா இப்போ வந்து it will be tilted towards the greater force. Okay, so force required, it is the 3 forces acting on a body are shown. இப்போ வந்து resultant எப்படி போகுது, this both got cancelled, இது எப்படி போகுது. ஓகே, இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து இதோட ரிசல்டன்ட் அண்ட் இதோட ரிசல்டன்ட் should be added, இதோட ரிசல்டன்ட் இதோட ரிசல்டன்ட் should be subtracted. ஓகே, ஸோ அதாவது 4 what is this mean, 2 ஓட cos 60, 2 cos 60 எவ்வளோ, இங்கே 1 நியூட்டன் ஆட் ஆகணும், இங்கே 1 நியூட்டன் ஆட் ஆகணும், இங்கே 1 you should get 1 நியூட்டன். அப்போனா இந்த 1 நியூட்டனுக்கு இங்கே எவ்வளோ வரணும், அதாவது சம்திங்கோட 1/2 is this. Cos 30 sin 30 1/2. I think something is wrong with the option, it should be 1 Newton. Okay, and if you have nothing guys, resultant this will get cancelled. Okay, screw these options. You should get 1 more Newton here, 1 more Newton here, so that the resultant will stay here. One thing, otherwise if they talk about applying an external force somewhere in some different angle, resultant for asking the magnitude of the minimum additional force needed is. Obviously, if you add 1 Newton along this 1 Newton, you will get the answer. Okay, that's when it will be in middle. Another question, another type of model which they can ask is for this particle to be in equilibrium. அந்த மாதிரி கேட்கலாம். So this 2 Newton, this 2 Newton, 2 Newton, I mean 1 Newton. இப்போ அதாவது இதோட ஓகே, இதோட ரிசல்டன்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கா, it will be somewhere in this direction. Okay, இந்த direction ஒரு resultant force இருக்கும். இப்போ for this force you have an opposing force so that it stays in equilibrium. This sort of question can be asked. இத resultant எப்படி கண்டுபிடிப்ப, you add 4 square plus 1 square plus 2 4 into 1 cos, angle between them is how much, 60 degrees, cos 60 degrees. If you add that, you will get a resultant what, 16 plus 1 plus 8 plus 1 9 into cos of 60 is 1/2 divided by 2, அதாவது 17 plus 4.5 20 root over 21.5. 21.5 is the magnitude. It will be somewhere here in between. Okay, it will be somewhere here. And in the resultant இதுக்கு opposing if you should have a force to like compensate its effect, so it will be to 21.5. Okay, I hope I'm clear. What is the meaning of resultant force? Velocity is not constant. Okay, circular motion la velocity வந்து இப்படி போகுமா, every instant the direction change அது, direction. So velocity vector quantity, vector quantity na
அதாவது ஆக்சலரேஷன் இப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தேர் ஆஸ்கிங் ரிலேஷன் பிட்வீன் that and this. Okay, again a graph, if we change radius in order to maintain the same speed, acceleration change how? என்னப்பா you are still stuck in that question. பாருங்கப்பா, ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா, வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்லேயும் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஷார்ட்டர், ஓகே, சேம் வெலாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா, வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் யோர் ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா, இப்போது நான் ரேடியஸ் குறைச்சிட்டே வரேன். ஓகே, ரேடியஸ் குறைச்சிட்டே வரேன், அதே வெலாசிட்டி இஃப் ஐ ஹாவ் டு மெயின்டைன்னா, ஓகே, ரொம்ப ரேப்பிடாக. இப்போ பாருங்க, இஃப் சே ஒரு லார்ஜர் சர்க்கிளில் ஃபார் அ பார்ட்டிகிள் டு சேஞ்ச் டைரக்ஷன் கம்மியான இதில் தான், காட் இட் ரைட். ஓகே, கம்மியான இடத்துல தான் சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது இஃப் இட் கெட்ஸ் ஷார்ட்டர் the acceleration for like change in direction of that motion will be like very much, right? Earth பாருங்க, Earth's huge. ஓகேவா, but for every 8 kilometers it will be a straight line. Okay, இப்போ வந்து smaller the direction, okay, smaller the size, the change in direction will be like much more. Okay, someone asked me a question. Why? Balan. See, everyone is in the same state. Okay, va? No one can sleep at this time. தூக்கம் வராது தான். ஆப்வியஸ்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ். நான்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஐ கான்ட் ஸ்லீப் டில் 3 AM அண்ட் ஆல். புக்கு பார்த்துட்டே இருப்பேன், அப்படியே காரிடாரில் உட்காந்து அப்படியே தூங்கிடுவேன். அகெயின் வேக்கப் அட் 6. ஓகே, ரெடி ஆகிட்டு வில் கோ டு கிளாஸ் 7. லாஸ்ட் எண்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு. கிடைக்கிற டைமில் தூங்கிக்கோங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா, இஃப் யூ ஹேட் தட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சரி இன்னைக்கு நம்ம ப்ராப்பராக எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிருக்கோம், அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிதுன்னா, தென் ஐ திங்க் திஸ் won't be affected. ஓகே, ஸ்லீப் எல்லாம். இப்போ கூட தூங்கிட்டு தான் வரேன். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஒர்க் ஃபார் எனர்ஜி. ஒர்க் ஃபார் எனர்ஜி, லாஸ் ஆஃப் மோஷன் 2 சாப்டர் தான் முடிஞ்சிருக்கு. Okay, a player stops a football weighing 0.5 kgs flying towards him, the velocity of 10 meters per second. If the impact lasts for 150 seconds, the ball bounces back with a velocity of 15 meters per second. The average force involved is. Okay. ஒன்றுமே இல்லை இது. ஓகேவா, ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா, acceleration is nothing but change in velocity by time. See, change in velocity by time taken. Okay, velocity change. Question தெரியுதா, clear தெரியுதா? Zoom into the question, not clear. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். Okay, 10 meters per second. இனிஷியலி வந்து இப்படி போகுது 10 meters per second, வரும்போது 15 meters per second. ஓகேவா,
change in velocity வந்து 25 meters per second. Particle weight வந்து half kg. So half into change in velocity is 25. Acceleration is your 1 by 50. So இது மேலே போயிடும். So half into 25 into 50. 25 square அதாவது 625. For a given situation as shown in the figure, the value of theta to keep the system in equilibrium. ஒன்றுமே இல்லை கைஸ், நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஈக்குலிபிரியம் கொஷின். இப்போ இங்கே டென்ஷன் T1 இருக்கு, வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா T1ஓட சைன் காம்பனண்ட், அதாவது T1 சைன் theta equals to 100, means 60. ஓகேவா? நான் வீடியோ ஸ்லைட்லி blur. I think it's clear. Okay, so this T sin theta T sin theta வந்து 60 degrees இருக்கணும். ஓகே, T cos theta வந்து what? Weight is 60 again. So again T cos theta is also 60 degrees, 60 newtons. So tan theta is equal to 1, theta is 45 degrees. Easy. Rocket based question இது நான் solve பண்ணல. ஓகேவா? So we have two things. Force is equal to mass times acceleration. That's change in velocity by time taken. Okay, this is your force. Again another thing is force is equal to change in mass per time, okay, into velocity. This is also your force only. Okay, so இங்கே வந்து சேஞ்ச் இன் மாஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் திஸ் மச். ஓகே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ராக்கெட் ராக்கெட்டோட வெயிட் எவ்வளோ? 5000 kgs. வெர்டிக்கல் ஃபயரிங், எக்ஸாஸ்டோட ஸ்பீடு வந்து 800 meters per second. ஆக்சலரேஷன் வந்து 20 meters per second. அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இந்த ராக்கெட்க்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகே, டவுன்வர்ட்ஸா யூ ஹேவ் 50,000 newtons கீழே. ஓகே, upwards thrust should be something T, so that the upward acceleration is 20 meters per second. அதாவது 5,000 into 20, 50,000, அதாவது 1 lakh newtons இருக்கணும். 100,000 lakhs. ஓகே, இவ்வளோ நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வர்ட்ஸாக இருக்கணும். அப்போனா நெட்டு ஃபோர்ஸ் ஷுட் பி, ஐ மீன் அப்போனா அது த்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ஷுட் பி லைக் 1,50,000 நியூட்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஓகேவா? this much force is equal to mass, okay, mass into acceleration is, I mean into velocity is 800. substitute பண்ணுங்க, you will find this value. That's all. இந்த divide பண்ணுங்க, it will be close to 2. 8 வந்து 16க்கு it should be 2 exactly. If it was 16, so 15 it should be close to 2, so it will be 187.5. throat சரியில்லை guys. It's 2 in last.
கிளியராக நினைக்கிறேன். How many hours? Okay. 3 kg ball strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meters per second at an angle of 60 degrees. It gets reflected with the same speed and angle as shown from here. As shown here. Shown where? If the ball is in contact with the wall for 0.02 seconds, okay? What is the average force exerted by the ball on the wall? Okay. ஒன்றுமே இல்லை, பாருங்க இப்படி இருக்கு, இப்படி வந்து இப்படி போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். It makes an angle of 60 degree with the wall. The speed at an angle of 60 degrees, it gets reflected with the same speed and angle as shown from here. Okay. The angle, I'll consider it here, okay. This is 60 degrees. Okay. Sometimes with the wall கொடுத்திருப்பான். Okay, எப்பவுமே வால் கூட தான் angle கொடுத்துருவான், ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் you should find this angle 30 degrees. 30 degrees. இப்போ வந்து இதோட சைன் காம்பனன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஆங்கிளோட, ஸோ திஸ் வில் பி 60 degrees. ஓகே, இது 30 degrees. 30 degrees. இதோட இந்த காஸ் இருக்கு, சைன் இருக்கு, காஸ் வில் கெட் கேன்சல்ட். ஓகே, ஸோ 2 v sin theta, இது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இது. ஸோ 2v sin theta இஸ் அ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. அதாவது இது v cos theta, இது v cos theta, இது v sin theta, இது v sin theta. Okay, these two gets added, these two gets subtracted. Okay, இது cancel ஆகிடும். 2v sin theta is a change in velocity. Okay, the change in velocity divided by time taken 0.2 seconds. 0.2 secondsக்கு இது கான்டாக்ட்ல இருந்திருக்கு. This is your acceleration times mass gives your force. Okay, 2v எவ்வளோ? 2 into 10. 2 into 10. Theta is 30 degrees. 30 degrees 1/2 divided by 0.2. 50 into 3. 150 newtons. Okay, இது வந்து ஓகே, நான் சொன்னேன் தீட்டா டிகிரி, தீட்டா 60 degreesனா எது கூட? வால் கூட. ஓகே, வால் கூட 60னா ஐ எம் டேக்கிங், அப்போனா இங்கேயும் 60 degrees இருக்கும். ஓகே, தென் திஸ் அதோட ப்ராஜெக்ட் இந்த மோஷனில் ஐ எம் டிவைடிங் இட் 30 degrees 30 degrees எடுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நினைக்கிறேன். எஸ், ஒன்றுமே இல்லை கைஸ். 4 blocks on same masses connected by cords pulled by force F on a smooth horizontal surface as shown. ஓகே, புல் பண்ணுறாங்க. டென்ஷன் T1 T2 T3 will be F. இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா? ஃபோர்ஸ் இங்கே F ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நெட் ஆக்சலேஷன் பார்ப்போம். நெட் ஆக்சலேஷன் F/4m. F/4m. அதாவது என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபைல் சைஸ் பெருசாக இருக்கா? ஃபைல் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதால வாட் ஹேப்பண்ட், இந்த ஆப் அதை குவாலிட்டி குறைச்சிருச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. லைக் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான். ஹெச்டி ஃபைல் பி லைக் 63 MBக்கு அனுப்பும். 4 blocks. ஓகே, ஒன்று தான் வந்து ஆக்சலரேஷன். ஓகே, அப்போனா இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கும். ஸோ எம் பிளாக், இந்த பிளாக் வில் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக், செகண்ட் பிளாக், தேர்ட் பிளாக், ஃபோர்த் பிளாக் வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் வில் டேக் சம் ஃபோர்ஸ். ஓகே, தட் வில் பி F/4. ஸோ இது வந்து F/4 எடுத்துக்கும். ரிமைனிங் 3F/4 இங்கே கொடுத்துரும். ஸோ டென்ஷன் T1 வில் பி 3F/4.
இங்கே இருக்குது, 2 ஆப்ஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு M2 இருக்கா, M2 ஒரு 1/4F எடுத்துக்கும். 1/4F. ரிமைனிங் ஹாஃப் F/2 வந்து இங்கே கொடுத்துரும். ஓகே, அகெயின் in the third mass will take some F/4. ஓகே, அண்ட் ரிமைனிங் F/4 fourth பாடி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ இங்கே F/4. திஸ் இஸ் யோர் ஆன்சர். ஆனால் வீடியோ இன்னும் கிளிச் ஆகுது, அதான்ப்பா அது சரி பண்ணலாம் தான் பார்த்தேன். இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ரெடி. cos 30. அண்ணா அபவுட் நீங்கள் 30 ரிசால்வ் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் cos 30ன்னு வரும். லாஸ்ட் கியூபியா? ஒழுங்கா சொல்லுங்கப்பா, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, your answer. And இதுலேயும் இதுவும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின். ஓகே, இதில் ஒன்றும் இல்லை, இது இட்ஸ் லைக் வெரி பேசிக்னு வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்ன லாஜிக்கல் மிஸ் ஆச்சுன்னா 4 மார்க் அவுட்டு. ஓகே, a monkey is descending from a branch of a tree with a constant acceleration. If the braking strength is 75% of the monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branches. இப்போ பாருங்கள், பிரான்ச் இருக்குது. ஓகேவா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிரான்ச் இருக்குது. ஓகேவா, மங்கியோட மாஸ் M. ஓகேவா, அப்போனா மங்கி இந்த பிரான்ச்சில் இறங்கி இப்படி இஃப் இட் ஹேஸ் டு கம் டவுன்னா பிரான்ச்சை பிடிச்சிட்டு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் வந்துச்சுன்னா வர முடியாது. ஓகேவா, இட் ஷுட் கம் வித் சர்டன் ஆக்சலரேஷன் ஸோ தட் mg, அதாவது அதோட என்டையர் வெயிட் டசன்ட் ஆக்ட் ஆன் திஸ். ஓகே, அப்போனா இட் ஷுட் ஃபால். ஓகே, இட் ஷுட் ஃபால் வித் சம் ஆக்சலரேஷன். டவுன் வச்சு ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஃபால் ஆகணும். பட் ஸ்டில் பிடிச்சிட்டே இருக்கணும். ஓகே, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branches. ஓகே, 75%, அதாவது 3/4 mg. 3/4 mg இது மேலே பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோதான், பிரான்ச் உடஞ்சிடும். ஓகே, அப்போனா எவ்வளோ? 3/4 mg தான் மேக்ஸிமம் இதனால் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ 3/4 mg இதுக்கு இருக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் mg/4 ஷுட் பி லைக் ஆக்சிலேஷனுக்கு போயிடும். ஓகேவா, அப்போனா mg/4 ஷுட் பி யுவர் டவுன்வர்ட் ஆக்சிலேஷன், அதாவது ma. அப்புறம் என்ன, ஆக்சிலேஷன் ஈக்குவல்ஸ் டு g/4. $60 degree with wall, so 30, then 2v cos theta will come in last question paper. அது அப்படி வராதுப்பா. ஓகே, பிரேக் ஆஃப்டர் ஒர்க் பர் எனர்ஜி அப்படி மீன் ஆஃப்டர் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படி வராது தம்பி. Okay, this is your coefficient of static and dynamic friction between a body and a surface is 0.75 and 0.5 respectively. Force is applied to a body to make it just slide with a constant acceleration, which is okay. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வந்து ஐம் அப்ளைங் அ ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்லைடு. ஜஸ்ட் ஸ்லைட்னா என்ன? அப்போனா ஃப்ரம் ரெஸ்ட்டு இட்ஸ் ஸ்டார்டிங், ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டு மூவ். ஓகேவா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, நல்லா கேட்டுக்கோ. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டு மூவ். அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வேணும்? mg
1 sec. ஏகப்பட்ட பிரச்சனைங்க கிளாஸ் சபா. ஜஸ்ட் லைனா என்ன அப்படின்னா 3/4 of mg அதான் வந்து ஆக்ட் ஆனும் for it to just slide. ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 1. ஆனால் இட்ஸ் ஆல்சோ ஆக்சிலரேட்டிங். ஓகேவா, யூஆர் 3/4 of mg அப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேவா, அப்ளை பண்ணுறேன், ஸ்டார்டட் டு மூவ். ஓகேவா, மூவ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபார் யூ டு கீப் இட் in the state of constant motion, g/2 அப்ளை பண்ணால் போதும். mg/2 அப்ளை பண்ணால் போதும். இட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனை தாண்டிடும். ஓகேவா, mg/2 force will go for kinetic friction. So remaining you will have 1/4 mg. 1/4 mg இருக்கும். 1/4 mg தான் வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, நிறைய இன்டரப்ஷன்ஸ் கிளாஸ் ஒன்றும். In the system shown in the figure, the pulley is smooth and massless. The string has total mass of 5g. இந்த கொஷின் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க. நான் இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணதில் ஐ வில் சே திஸ் இஸ் மாஸ்லெஸ் ஸ்ட்ரிங்ன்ட்டு. ஓகே, இந்த புள்ளியில் இருக்கிறது. ஆனால் இதில் இங்கே மாஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் தப்பு. டயக்ராம் பார்க்காதீங்க. ஐ வில் ட்ரா இட் அகைன் சம்வேர் ஹியர். ஓகே, டயக்ராமில் கீழே கொடுத்துருப்பான். ஓகே, ஆனால் இது வந்து இங்கே இருக்கும். இங்கேயே மாஸ் இருக்குது. ஓகேவா, 25 grams 25g சம்திங். அண்ட் இங்கே 15g இருக்குது. இதான் ஆக்சுவல் டயக்ராம். அது தப்பாக இருக்குது. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி தப்பாக டயக்ராம் கொடுத்து. ஓகே, த சிஸ்டம் இஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் ஆஃப் L = 0 to ஓகே, இந்த சைடில் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் L. இந்த சைடில் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இஸ் L dash. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் L 0லேருந்து இட்ஸ் ஃபாலிங் டவுன். ஓகே, இட்ஸ் ஃபாலிங் டவுன். அண்ட் இது வந்து மேலே போகுது. இந்த 15g இருக்குல்ல, இது மேலே போகுது. த ஃபேக்டர் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பிளாக் வந்து எப்படி இனிஷியலாகவும் ஃபைனலாகவும் என்ன ஃபேக்டரோட இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. வேறு ஒன்றுமே இல்லை. வெரி சிம்பிள். ஓகேவா, லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோ. இதுக்கும் மாஸ் இருக்குது. இது வந்து 5gயா 5g. ஸோ நெட்டாக வந்து 10g ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும். இந்த டைரெக்ஷனில் நெட்டாக வந்து 5g ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கீழே இந்த டைரெக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, 5g டிவைட் பை டோட்டல். இது வந்து மாஸ். ஓகே, ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் எவ்வளோ, 25 + 5 30 + 15 45. 45யா? ஆப்வியஸ்லி 45. ஸோ 1/9g. ஸோ g/9 இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. g/9 இங்கே இருக்குது. இனிஷியலாக அப்படியே நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரம் தட் டைம் ஐம் ரிலீஸிங் இட், g/9 இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் வென் திஸ் L dash becomes 0 ஹியர், எவ்வளோ L dash 0 ஆச்சுன்னா அப்போனா 25 g இருக்கு இல்லையா, அது இங்கே கீழே வந்துடும். 25g + 5g இங்கே இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்து you'll have only 15g. ஓகே, add this. இப்போ இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, 15. இங்கே வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் 15g. again same 45g. ஓகேவா, ஃப்ரம் 5g/45 15g/45, அதாவது g/9 ஆக்சிலரேஷன்
became g by 3. Okay, so acceleration increased by a factor of 3 here. Okay, the sliding and dynamic value should for new. Okay, it is difficult to move a cycle with brakes on because theory based question. ஒன்றுமே இல்லை, சைக்கிள் பிரேக் அப்ளை பண்ணி என்ன ஆகும், வீல் அப்படியே ஸ்கிட் ஆகும். அதாவது என்ன ஆகும், வீல் வந்து ஸ்லைட் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும், ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் மோர் தென் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து வி ஹேவ் 3 types, ரைட்? இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன், கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் தான் ரொம்ப இருக்கிறதுல கம்மி. ஏன்னா என்ன ஆகும், பை அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் தான் கான்டாக்டில் வரும் அண்ட் அது ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிடும். ஸோ லைக் it will have the least amount. Okay, then next kinetic friction, then static friction. Static friction அப்போ those interlocking then பயங்கரமாக இருக்கும். அதனால particle won't easily move away. Okay, so sliding friction is more than rolling friction. அதனால தான் it's difficult to move bike. A cart of mass m has a block of mass m attached to it as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the cart is nu. The modern minimum acceleration of the cart so that the block does not fall. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் mg should be what? mg should be equals to nu ma. Nu ma equals to mg. Acceleration a is equals to g by nu. அவ்வளோதான். What is the maximum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? Okay, maximum value of force, அதாவது நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோர்ஸு, நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸோட 2 காம்பனண்ட் இருக்கும். இப்படி ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும், இப்படி ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸோட what is this? It will be 30 degrees. இதோட 30 degrees. Okay, F root 3 g இதோட மாஸ் ப்ளஸ் my f cos theta, f cos 30, f cos 30 nu. Okay, this is my f cos 30 into nu. Okay, should be equal to the force I'm applying here. அதாவது should be equal to f sin 30. Okay, இதை வச்சு I should find f. Okay, ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ரோ 3g னா 10g, 10 root 3 plus f cos 30 na f by 1 f root 3 by 2 into coefficient of friction 1 by 2 root 3. So entire thing root 3 cancel, equals to f by 2. இங்கே f by 2, இங்கே f by 4. Okay, so 10 plus f by 4 equals to f by 2. Okay, so subtracted, it will be like f by 4. Wait a minute, that's above a calculation. 2 இங்கே வரும் 5
So f by 4 should be equal to 20. So it doesn't move. Okay. So next is our work for energy. Okay, we'll take a small break now. Okay, we moved to okay, somewhat try to understand. I don't know. Tamil language only knows English. So Hindi. Break till for 9:38. We'll take a 10-minute break. 9:15 ஆரம்பிச்சுக்கலாம். 9:15 9:50. Okay.
Hello. Hello. But why Hindi not teaches in live India now? இது என்னப்பா சண்டை போயிட்டு இருக்கு? சாப்பிட்டீங்களா? இல்லப்பா, இனிமேல் தான் போய் சாப்பிடணும். முடிச்சிடலாம். சரி, இப்போதான் கண்டுபிடிச்சேன் பிரச்சனை. நான் 100 ஸ்லைடு போட்டிருந்தேன், 75 ஸ்லைடு தான் இங்கே வந்திருக்கு. 25 கொஸ்டின்ஸ் கான். எங்கே போச்சுனே தெரில. என்னத்த சொல்லுங்க. கொஸ்டின்ஸ் என்கிட்ட ஹார்ட் காப்பி இருக்கு, கவர் பண்ணிடலாம். Friend's brother lost 5 years in NEET, not able to graduate government seat. What should he must do now? See, this thing is not your final destination, ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் லைக் your இது தான் நீட் தான் உங்கள் டெஸ்டினின்னு ஒன்றும் இல்லை. ப்ராபப்ளி 2 times 3 times like 5 years of we can't call it waste, ஓகேவா? ட்ராப் சொல்கிறது வந்து அது டைம் வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. லைக் இன்வெஸ்டிங் your டைம் இன் சம்திங் எல்ஸ், ஓகேவா? பட் due to some circumstances maybe he was not able to do it. Okay, it's not the end point. Okay, இதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டேன் நீட் முடிச்சுட்டு, எனக்கு இங்கே இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு படிக்கணும். ஓகே, வாரம் ஐஏஎஸ் இருக்கிறாங்க. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் ஆகஸ்ட் எண்டில் வருது. I should start studying for that. Okay, this thing goes on. Whatever you are doing now, it's not like NEET is not the end point. இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்காதீங்க. It's not obviously 5 years like he should be. It's obviously like a long time, but it's not the end point. Okay, you must always move on. If you set that means you are not, it doesn't mean you are not worthless. Okay, it doesn't mean that you are worthless. It means that you have something else. Okay, your destiny is somewhere else. Okay, okay, I think I can start my session now. Okay, people come and join ASAP. Work for energy. Again, told you 75 questions are only available here. அதுலேயே எவ்வளோ போச்சுன்னு தெரியல, பாப்போம். ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். இது கிளியர் அண்ணா? இது இன்னொரு சேனலில் இருந்து காப்பி பண்ணதா சில பேர் சொல்கிறாங்க. இது ட்ரூவா இல்லை ரூமரா? நான் எடுத்ததெல்லாம் பிவைக்யூப்பா. பிவைக்யூ எப்படி? நான் NT8 தான் காப்பி அடிச்சு எடுத்திருக்கேன். ஆமாம், காப்பி அடிச்சுன்னா என்னப்பா கொஸ்டின் என்னப்பா அவங்களாம் சொந்தம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் 5 × 10⁻³ Newton/meter is stretched initially by 5 centimeter. Okay, from unstretched, then the work required to stretch it further by 5 centimeters. Okay, ஒன்றும் இல்லை. Force is equal to kx. ஓகே, இதை வந்து நீ சும்மாலாம் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஷுட் லைக் ஃபைனலி ஃபஸ்ட் இனிஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும், தென் ஃபைனல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி சப்ட்ராக்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, வேறு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. கேஎக்ஸ் வந்து என்னது? கே வந்து 10⁻5000.
5 centimeter 5 into 10 power minus 2. 50 into 5 வந்து 250. ஓகே 250 வந்து இனிஷியல் ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் இன்னைக்கு இது வந்து எஃப். ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து கேட்குறது வந்து எனர்ஜி ஒர்க் கேட்குறாங்களா? அப்போ இனிஷியல் பொசிஷன் இனிஷியலி எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து half kx ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி half kx ஸ்கொயர். ஃபைனல் வந்து half k y ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோ. ஓகே சப்ட்ராக்ட் திஸ், இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஒர்க் ரெக்வயர்ட். ஓகேவா? அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? half இன்ட்டு k இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் வந்து இனிஷியலி ஸ்ப்ரிங் வந்து நார்மல் வந்து 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் இதாக இருக்குது. தென் செகண்ட் வந்து 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டு இஃப் யூ சப்ட்ராக்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் ஒர்க் ரெக்வயர்ட் டு மூவ் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே பெருசாக வரணும் இல்லை. ஸோ யூ டேக் half into k is 5 into 10 power 3 and what is x square? First is 100 for 10 for இங்கே 10 சென்டிமீட்டர்ஸு, இங்கே 5 சென்டிமீட்டர்ஸு, நெக்ஸ்ட் இது 5 25. ஓகே அதாவது half into 5 into 10 power minus 3 10 power 3 into 10 power minus 4 இங்கே into 75 into 10 power minus 4. Okay, solve this, you'll get answer. Next, a ball of mass m is moving with a velocity of a ball of mass m is moving with a constant velocity, strikes against a ball of same mass at rest. Okay, coefficient of restitution and velocity of separation by minus velocity of approach. This is your coefficient of restitution. ஓகேவா? இதில் வந்து அவன் என்ன கேட்குறான்? ரேஷியோ வெலாசிட்டி ஆஃப் 2 balls ஆஃப்டர் collision. ஒன்றும் இல்லை, இனிஷியலி 1 ball is at rest. ஓகேவா? அப்போனா ஃபைனலாக இட்ல 2 velocities v2 minus v1 divided by u1 வந்து u1 velocity இருக்கும் and u2 is at rest is equal to your e. Okay, and v2 minus v1 equals to u e. ஓகே இது ஒன்று. மாசம் இனிஷியல் மொமெண்டம். ஓகே இனிஷியல் மொமெண்டம் வந்து mu. ஓகேவா? ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து மொமெண்டம் சேமாக தானே இருக்கும். ஸோ mu should be equal to m v1 plus m v2. ஓகே ஏன்னா அது செகண்ட் ஹிட் ஆனோடனே ரெண்டுக்கும் வெலாசிட்டி இருந்துருச்சு. ஓகேவா? நவ் இப்போ m கேன்சல் பண்ணால் u is equal to v1 plus v2. ஓகே v2 minus v1 equals to e into v1 plus v2. ஓகேவா? இது அப்படியே இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை, இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் யூ வில் கெட் வாட்? எங்கள் ஹியர் யூ வில் கெட் இ v1. இது இங்கே வந்துடும் 1 ப்ளஸ் v1 1 ப்ளஸ் இ v1 வரும். 1 ப்ளஸ் இ இன்ட்டு v1 அங்கே வந்து 1 மைனஸ் இ இன்ட்டு v2ன்னு வரும். அப்படின்னா v2 பை v1 will be equal to 1 minus e by 1 plus e. கிளியரா? ஆனால் மெயின் ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதுமா ஃப்ரம் ஆல் சார்? எஸ், ஃபார்முலாஸ் படிச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ ஹேவ் நோ ஐடியா அபவுட் எனிதிங், ஃபார்முலாஸ் படித்து அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே
Relationship between the force F and position x of a body is shown in the figure. The work done in displacing body from x equal to 0 to x equal to 5 will be. Force displacement அதோட இந்த கிராஃபில் இதோட என்னது ஏரியா அதான் வந்து யுவர் ஒர்க் டன். ஓகேவா? 0 to 5 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்கணும். ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இந்த இதில் இருக்குன்ட்டு. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு ஹாஃப் அண்டு பேஸ் இன் ஹைட்டு, இதுக்கு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா, இது ஸ்கொயரு, இது வந்து இது இன்னொரு ஸ்கொயர். ஸோ இந்த 2 ஸ்கொயரு கேன்சல் ஆகிடும். 2 ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெக்டாங்கிளும் ஒரு ட்ரையாங்கிளும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ half into 10 into 1 5 plus 1 into 10 10 plus cancel half into 1 into 10. Let's go another 10. ஓகே, இது சின்ன எலிவேஷன் இருக்கு, பட் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஹியர். ஓகே ஃபைன், ஏன்னா இதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி 25 joules. Moving on to the next. A glass marble dropped from a certain height above horizontal surface reaches the surface at time t. ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோவேன், அது பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி திரும்ப இந்த ஹைட், பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி திரும்ப இந்த ஹைட், பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி திரும்ப ஹைட், அகைன் அட் சம் பாயிண்ட் இந்த மோஷன் வந்து இட் வில் கம் டு ரெஸ்ட். ஓகேவா? இதான் வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் யுவர் கிளாஸ் பாட்டில், கிளாஸ். இதான் வந்து ட்ராப் பண்ணால் இப்படி தான் ஆகும், பிகாஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இல்லை. ஓகேவா? எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இருக்காது. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் சம்திங் இட் வில் பி தேர். இதில் வந்து என்ன இதுனா, திஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ் கிரவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆல்வேஸ், ஒன்லி திஸ் இஸ் மூவிங். அப்போனா ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பால். ஓகே, அப்போனா இங்கே இனிஷியலி இட் ஹேவ் சம் வெலாசிட்டி யூவா, இங்கே வர ஒரு யூ வெலாசிட்டி, இங்கே போகும்போது ஒரு வி வெலாசிட்டி இருக்கும். ஜஸ்ட் பிஃபோர் இம்பேக்ட் யூ, ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் வி. ஸோ அது வந்து வி பை ஈக்குவல்ஸ் டு இ. ஓகே, ஓகே, the time after which marble comes. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டுக்கு வந்து அது ரூட் 2h/g, ரூட் 2h/g. ஓகேவா? இல்லை யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் v²/2g. அது வந்து ஹைட். ஓகே, h is equal to u²/2g. v square minus u square equals to 2as. ஓகேவா? இனிஷியலி வெலாசிட்டி இல்லை. ஸோ ஃபைனலி இந்த பாயிண்ட்லேயே ஐ எம் ஹேவிங் u velocity. u²/2g will be my initial height equal to height h. Yeah, if I substitute here, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இது பார்ப்போம். இனிஷியலி இது இருக்கும். ஆஃப்டர் தட், ஆஃப்டர் h1 ஹைட் இருக்கும். h1 will be equal to இங்கே இந்த வெலாசிட்டியா v will be like what, e² u e²/2g. next third timeல again e² will be e⁻3, then it will become e⁻6, u e⁻6/2g. இதே டிஸ்டன்ஸ் இப்படி மாறிட்டே இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் மாற டைம் வில் பி லைக் டைமும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ பை ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ இதை வந்து செகண்ட் பவுன்ஸோட ஹைட், இது வந்து தேர்ட் பவுன்ஸோட ஹைட். ஓகே, தி சேம் திங் கெட்ஸ் ஆட் அப். ஸோ அதை வந்து லைக் u இன்ட்டு e⁻2n. n வந்து நம்பர் ஆஃப் பவுன்ஸ். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பவுன்ஸ்க்கு இது, ஓகேவா? செகண்ட் பவுன்ஸ்க்கு இது, தேர்ட் பவுன்ஸ்க்கு இது,
it goes on adding, okay. From this, okay, from this if you derive, okay, from this if you derive, you'll get a relation where you get root 2h by g, okay, from 2h by g into 2e, because this one, and into the same thing, e power 1, okay, yeah, same thing, plus root 2h by g into 1, no, it won't be like this, so it'll be like e square plus e power 4 plus e power 6, and the money it'll go on, okay. If it goes on like this, okay, obviously e is lesser than 1 now. It can be written as, so in the mari or exponential sum, in the progression it can be written as sum, can be written as 1 by 1 minus e, that is sum, okay. And it's lesser than 1, so it goes on decreasing. So square power increasing, it gets on decreasing, okay. And then you take this one up away. In the part tani veli edutittina, you get root 2 h by g. They're asking what? Time. Okay. T is what? First bounce. Okay. Into this e is here. This will get 1 plus e. 1 minus e. Okay. This is what your time taken for the first ball to reach the ground. So t 1 plus e by 1 minus e. Okay. I hope I am clear. This progression I'm considering in the progression on the from for this, okay. I'm in the time height instead of h, if I'm adding this, okay, it goes on getting added. This u square by 2g என்னது your h, so h க்கு பதிலா h e square e power 4 e power 6 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும், okay. That thing I can write it like this, okay, fine. In the question I class la solve பண்ணிட்டேன், but fine, because it's important I bought it again. A block of mass m is kept on a platform which is accelerated upwards with a constant acceleration a during the time interval t. The work done by the normal reaction between block and platform is normal reaction எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க, ஓகேவா. ஒன்றுமே இல்லை பெருசா. It going up with an acceleration a, okay. They're asking work done. MA is your force. ஒன்றும் இல்லை, see, MA is your force. MA equals to force, okay. Displacement என்னது? S is equal to ut plus half gt square, okay va. இதில் வந்து ut வந்து we are considering it to start from rest, அதாவது அப்போ displacement is half gt square. So F வந்து force into displacement தானே work done, so MA into half gt square. And acceleration இப்படி upwards இருக்கு, அதே direction தான் displacementடும் ஆகுது, so that our answer is positive. Where do you have this? Half MA square, no, this. They're asking the work done by normal reaction only, right? Oh, normal reaction in G act ஆகும், okay, plus A act ஆகும், okay. Normal reaction இப்படி upwards act ஆகும், okay. So A into A plus G, okay. ஏதோ ஒன்றும் பெருசா இல்லை. Mass m moves with the velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, first mass moves with velocity v3.
conservation of momentum. ஓகேவா, conservation of momentum என்ன, initially mv velocity, finally its velocity became m v by root 3. அதுவும் வந்து டைரக்ஷனே மாறிடுச்சு, அப்வர்ட்ஸ் போகுது. ஓகே, செகண்ட் மாஸோட ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ we can consider எனர்ஜியோட கன்சர்வேஷனும் எலாஸ்டிக்லி, ரைட், inelastically. ஓகே, we can't use இங்கே வந்து if they gave elastically, ஓகேவா, அப்போனா you can take half mv square equals to half mv square mv by root 3 whole square plus half m v dash square. அந்த v dash you can find. inelasticனா எனர்ஜி இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், அப்போனா மொமெண்டம் மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து இது ஐ காம்பனண்ட்டு. ஸோ ஜே காம்பனண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஜே காம்பனண்ட் வந்து அதுக்கு போயிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ திங் இஸ் வி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட் ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு ஐ காம்பனண்ட் ப்ளஸ் ஜே காம்பனண்ட் வி ஜே ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஆர் வி. ஓகே, அதான் வி ஸ்கொயர். இப்போ என்ன வரும், 1 by vj equals vj square equals to v square by 3 2 v square divided by 3. Okay, the final speed of second mass after collision. Okay, correct தான். So this entire thing comes under root. இருங்க 1 second. Initially momentum is in I direction. ஓகேவா, I direction இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஃபைனல் மொமெண்டம் இந்த டைரக்ஷன் இருக்குது, அப்வர்ட்ஸ். ஓகேவா, ஐ மீன் இந்த பார்ட்டிகளுக்கு. அப்போனா அது டவுன் வச்சா வில் ஹாவ் சம் வி பை ரூட் 3. ஓகேவா, ப்ளஸ் ஓகே அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு, ப்ளஸ் அதுக்கு கூட யூ வில் ஹாவ் சம் வி நார்மலாக. அப்போனா திஸ் இஸ் இது வந்து ஒரு ஜே காம்பனண்ட்டு. இது வந்து கீழே நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் இது டு கேன்சல் அவுட் திஸ் ஒன் ப்ளஸ் 1 டு கன்சர்வ் இட்ஸ் மொமெண்டம். ஓகே, ஸோ வி பை ரூட் 3 v square by 3 plus v square. I think you should not take it like that. Correct, so it will be 4 yeah, correct, is equal to velocity of final. Okay, இது என்னது 4 v square by 3 under root na hello 2 v square by root 3. இது மறந்துடுங்க. this is okay. Yeah, thank you very much. My name is Asif. Okay, a ball is released from the top of tower. Ratio of work done by force by gravity in the first second. Force done, okay va, first second, third second. Okay, force is constant. mg தான் mg is force, it's constant. Okay, mg is கான்ஸ்டண்ட்டாக கீழே எடுத்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் வந்து டைம் மாறுமா? ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், செகண்ட் செகண்ட் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், தேர்ட் செகண்ட் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ த ஒர்க் டன் ஹியர் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு mg into x is ஓகேவா, is our work done. Work done is proportional to x. Okay, for first second 2n minus 1 formula இருக்கு தெரியுமா, Sn equals to u plus a into n minus half ன்னு. Or you can write it as in the portion மட்டும் you can write it as 2a into 2n minus 1. 2n minus 1 n வந்து எத்தனாவது செகண்ட்? ஓகேவா, ஸோ எக்ஸ் வந்து 2n minus 1 வேரி ஆகும் ஃபார் ஈச் செகண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்டில் வந்து 2n minus 1ல substitute 1. okay, you will get 1 here. Second second 2n minus 1 substitute 2, you will get 3 here. Third second substitute 2n minus 1 3, you will get what, 6 minus 1 5. Okay, this will be your ratio.
A kinetic energy acquired by mass m traveling in a certain distance d starting from rest under the action of constant force is directly proportional to okay. So kinetic energy வந்து certain distance okay, first thing is energy supplied is constant, right? எவ்வளோ force apply பண்ணுறனோ, okay, if I'm applying F force over x distance, okay, the force energy gained by that object, energy work done will be equal to F into x, okay va? No matter how the object ஓட mass எவ்வளோ வேணும்னா இருக்கட்டும், m can be 1 kg 2 kg 3 kg something, okay. வேலை ஃபோர்ஸ் வந்து நான் 10 நியூட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். இதுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் இந்த 1 மீட்டர் நான் தள்ளுறேன். அதே ஃபோர்ஸை நான் 2 மீட்டர்ஸ்க்கும் 1 மீட்டருக்கு தள்ளுறேன், 2 கேஜிக்கும் 1 மீட்டர் தள்ளுறேன். அதே ஃபோர்ஸ் ஃபார் 3 கேஜி பிளாக்கும் நான் 1 மீட்டர் தள்ளுறேன்னு வச்சுக்கோ, ஓகேவா? 3 கேஜி பிளாக்கும் தள்ளுறேன். But for all these 3 cases, for over 1 meter, I'm applying a force of 10 newtons. So energy will be what? 10 joules only. Okay, independent of mass. Okay. A force acts on a 30-gram particle in such a way the position of the particle the function of time is given by x equals to, okay, particle ஓட position கொடுத்துறாங்க, where x is in meters, t is in seconds. The work done during the first 4 seconds is work done என்னது? Force into displacement, ஓகேவா? first 4 seconds, இந்த first 4 secondsல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபோர்ஸ் எவ்வளோனா மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் கேன் பி ஃபவுண்ட் வித் திஸ் ஈக்குவேஷன், ஓகேவா? டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது போயிடும், ஓகேவா? யூல் கெட் 80, then you'll get 8 plus you'll get 3t square, then you'll get 6t plus 6t. This is your acceleration, okay. The acceleration varies with time, okay. So your force is also not constant. Your x is in meters. So okay, at least displacement we can find. For 4 second displacement எவ்வளோ போயிருக்கும்? 12 minus 4t square, 4 into 16 square, so 60 minus 64 plus 64 cancel. 12 meters travel ஆயிருக்கு. Initial position 0 0 0. Initially it's 0, okay. Finally it's at 12. Okay, the work done, force into displacement or acceleration you should find, but that also varies with time, okay. It's not constant. Particle is accelerating with non-uniform acceleration by x is in meters. The work done during the first 4 seconds, okay, nothing. You'll take force, 30 grams, 30 into 10 power minus 3 into 8 plus 60. Okay, this we should actually integrate from initial to final. Okay, apna idu evlo? T from t is equal to 0 to t is equal to 4. That, okay, 0 to 4. Apna it'll take 24 only. 24. That's 8 into 8 plus 24 is 32.
into 30 into 10 power minus 3. This is your force. Displacement is 12 into 32 into 3, 6, 9, and then you have 12, 1, 18, 19, 0, 6, 9, 2, 5, 1, 2. Something went wrong. Not right. I'll be back to this question. Okay, once question of the function of time is given by x is equal to this, where x is in meters, t is in seconds. We'll try. Work done is work done is equal to bro. How many questions yet to finish? A lot. Okay. 4 seconds less. X is equal to. So this one illa guys. Force. Oh, you should. Okay. So it's t cube plus 4 minus 4t square. Question method minus 4t square. Okay. Plus 3t. Displacement. Variation. This variation. Enter acceleration. That's a lot. This போயிடும் 8 plus 60 plus 60. This is acceleration. Okay. Individually you multiply, you will get an equation. That integrate from 0 to 4 seconds. Okay. Okay. For that, and you add this one. The force kuda you add mass. Mass is 30 grams. 30 into 10 power minus 3. அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மல்டிப்ளை திஸ் ஒன் வேறு ஒன்று பெருசாக ஒன்றும் இல்லை this 8 will go here, it will multiply with this one, it will multiply with this one, and then the 60 will go here, 60 with this and 60 with this. Okay, you will get a value. So t இங்கே வந்து என்ன வரும் 6t power 4 வருமா 6t power 4 இன்டிகிரேட் பண்ண 6 into t power 4 வந்து t power 4 வந்து from t 4 seconds to minus 4 seconds இருந்து 0 seconds வரைக்கும் for 4. அதே மாதிரி for this, for that, okay. இந்த மாதிரி if you integrate it, finally you will get a value. So multiply with this one, you will get your answer. Okay. This is your PYQs. அதுவும் அது previous yearல அது ஒரு கான்செப்ட் நான் இப்போ கொண்டு வந்தேன். ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில் PYQ தான். ஃபிசிக்ஸ் OBW எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? ஆனால் இந்த 100 கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சும் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு டேரெக்டாக வேல்யூஸ் எல்லாம் மாறும்ப்பா. ஓகேவா? நான் மோஷனை ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் காமிச்சு இல்லையா, இப்போ எனக்கு வந்து நான் அந்த 5/2 டிஸ்டன்ஸ் அது பார்த்தேன் இல்லையா, அது அப்படியே டேரெக்டாக கேட்கல, எனக்கு கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கேட்டிருந்தாங்க. சேம் ஃபார்முலா தான். ஓகே என் செட்டுக்கு. ஸோ ஐ கான் சே அப்படியே வரும்ன்ட்டு. Okay, we'll start. Waterfalls height 60 meters. Rate this much. Operate the losses due to friction force are 10% of the input energy. How much power will be generated by the turbine? Power and force into displacement is your velocity, Michi. The work divided by time. So FV is equal to power. Okay, F into V is your power.
velocity, final velocity when it reaches from there to from 60 meters in the fall adana evlo velocity v square equals to 2 gh v square equal to 2 into 10 into 60 220 into 60 under root or 0 cancel so we'll get what 1 root over 1 root of 120 root of 120 give 30 2 into 60 4 into 30 2 root 13 எழுதலாம் okay this is your velocity okay இந்த velocityல 10% லாஸ் ஆயிடுச்சு velocity இது ஓகேவா ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ மாஸ் இது velocity into இது if you this is your force 15 into 15 you'll get your force ஓகேவா இதில் you add 10 the force into velocity you'll get your power the power இருந்து subtract 10% அதாவது I think you will get somewhere around 9 I think so if I'm not wrong somewhere around 9 அதுலேருந்து 10% 0.9 எடுத்தீங்கன்னா you'll get 8.1 approximately 8 point something you'll get 1 okay here it's 1 oh in this string question free body diagram போடுறேன் okay இங்கே இருக்கு இங்கே the lowest point 7 gr அப்பனா mv square by r எவ்வளோ m into 7 gr by r 7 mg 7 mg is acting downwards plus okay இது வந்து this is for இது what is it centrifugal force okay centripetal force சொல்லலாம் அதோட opposing சொல்லலாம் okay இது plus another mg will also be there for this question because mass இருக்கு இல்லையா plus mg so it'll be 8 mg இந்த கொஸ்டின் தான்ப்பா எனக்கு பல வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் I got in my grand test and all some 5-6 times I got the same question okay initially body is at restல இருக்கு ஸ்லைட் ஆகுது ஓகே கரெக்டாக இங்கே வந்து you should have a velocity so that it completes a circular motion ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்குறான் டயமீட்டர் கேட்குறான் டயமீட்டர் வச்சு ஹைட் கேட்குறான் ஓகேவா இது டி ஓகேவா லோவஸ்ட் பாயிண்டில் ஹைட் இது எவ்வளோ இருக்கணும் velocity should be root 2 gr அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் half m 2 g d by 2 எழுதுறான் half m g d should be your what should be your kinetic energy at this point okay one thing next is அப்போனா இது you should be equal to your potential energy equal to your m g h mm cancel so h should be equal to d by no sorry really sorry okay இங்க வந்து it should be 5 gr okay so here it will be 5 gr by 2 so h will be equal to 5 g 5 d by 4 இந்த கொஸ்டின் பாருங்க
இதுவும் பல வாட்டி கேட்டாங்க. ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. எவ்ரிஒன் நோ how to solve this sort of questions. மொமெண்ட் வச்சு பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணோம். ஓகே, ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் m. வாட் இஸ் m? யூனிஃபார்ம் ராட் லென்த்து கொடுத்துட்டான், 500 கிராம்ஸ் மாதம் கொடுத்துட்டான். பேலன்ஸ் வெஜ் ஆஃப் 40 சென்டிமீட்டர் மார்க் அது கொடுத்துட்டான். the mass of 2 kg, அதாவது இப்போ 500 grams will be equally distributed over this 200 centimeter. ஓகேவா, அதில் 40 into its linear mass density, இங்கே remaining 160 into its linear mass density will be here. Okay, and 20 okay, what is 20 centimeter? 20 centimeter பாயிண்டில் இங்கே இருக்குது, இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது. 160 சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட்ல இது ஒரு மாஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ 20 சென்டிமீட்டர் இங்கே இருக்குன்னா வாட் இஸ் திஸ்? இது 20 சென்டிமீட்டரா? இங்கே 160 சென்டிமீட்டர், இது எவ்வளோ? 40, இது 160னா 120 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்ப்போம். மொமெண்ட்ஸ் வச்சு கேன்சல் பண்ணுவோம். ஓகேவா, டார்க் இருக்கக்கூடாது. ஸோ 20, ஸோ 2 kg into 20 1 plus 40 into linear density of this rod. Okay, அதோட மிட் பாயிண்ட் எவ்வளோ? 40 into I'll take another 20 here, should be equal to this is your what, m, mass m into 120 plus 160 into linear mass density, 160 into linear mass density, and other distance எவ்வளோ? entire thing 160, so divided by 2 into 80. if we equate this, அதில் L மட்டும் நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா L should be 500 divided by 200, அதாவது 5/2, 2.5 எடுத்துக்கணும். L 2.5, இங்கே L இங்கேயும் 2.5 எடுத்துட்டிங்கன்னா you can easily find them. ஓகே, இதை டெலிகிராமில் அப்லோட் பண்ணிடலாம். ஓகே, யாரோ ஃப்ளூயிட்ஸோட ஃபைல் மட்டும் கேட்டிருந்தீங்க. இஃப் இட் வாசன்ட் இன் டெலிகிராம், டிஎம்இ இன் சம்வேர். ஓகே, எதுலையாவது இன்ஸ்டாலையோ, ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் மை நம்பர், I'll tell them to upload it in. Okay, வாய்ஸ் தொண்டவே போயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3 ஐடென்டிக்கல் ஸ்பியர்ஸ். ஓகே, இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஸ்பியரு அண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்பியரு. என்ன கேட்குறான்? ஃபைண்ட் தி பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சென்டர் ஆஃப் மாஸோட பொசிஷன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். அது என்ன? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. okay, so this is அண்ணா இதில் சப்போஸ் மாஸ் சேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஃபார்முலா அண்ட் ஃபார்மேட்டா ஒழுங்காக கேளுப்பா, எனக்கு புரியல அது. அண்ணா இதில் சப்போஸ் மாஸ் சேஞ்சஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்சஸ், சேம் ஃபார்முலா அண்ட் ஃபார்மேட். இந்த கொஸ்டினா? இந்த கொஸ்டின் இல்லையா? இல்லை, பிஃபோர் ஒன். சேம் கான்செப்ட் என்னன்னா, போன கொஸ்டினில் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ், அதாவது டார்க் நெட் டார்க் 0வாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ டார்க் 0வாக இருக்குன்னா என்ன? பேலன்ஸ் பண்ணும். இதோட டார்க்கு பேலன்ஸ் பண்ணும் இந்த சைடு. இப்போ இதை மாஸ்லெஸ் ராடாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக முடிச்சிருக்கலாம். இங்கே ராடுக்கும் ஒரு மாஸ் கொடுத்துட்டான், கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவ் ஆக்கணும்ட்டு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இது ஒன்றும் வேறு பெருசாக ஒன்றும் இல்லைப்பா. இது m1 x1 plus m2 x2 அந்த ஃபார்முலா. ஓகே, m1 எல்லாமே மாஸ் சேம். ஸோ m இன்ட்டு இனிஷியல், இது வந்து 0வில் இருக்குது, எக்ஸ் கோஆர்டினேட் 0 ப்ளஸ்ஸு ஒன்று வந்து இங்கே இருக்குது மேலே, ஸோ 2 meters இருக்குது. இன்னொன்று வந்து 0வில் இருக்குது, divided by 3m. அப்புறம் என்ன? 2m
2/3 I. சேம் ஃபார் 2/3 Jன்னு வரும். இது நான் கிளாஸையும் நடத்தியிருப்பேன். ரொம்ப செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின். லைக் இஃப் யூ யூஸ் யுவர் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் திஸ். ஓகே, அந்த மாதிரியான கொஷின் இது. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே இப்போ இங்கே கட் பண்ணுறானா, இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கா, இந்த பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. ஓகே, இது கட் பண்ணுறான், இந்த ஸ்ட்ரிங் கட் பண்ணுறான். கட் பண்ணும்போது இப்படி போகுமா, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுமா, அப்போது அதோட இனிஷியல் ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறான், ஆல்ஃபா கேட்குறான். ஸ்ட்ரிங் இந்த ராட் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ் அதோட வெலாசிட்டி என்னது, ஜி. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் ml²/3. ஓகே, ml²/3 இஸ் யுவர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இந்த பொசிஷனில். அண்ட் இது என்னது, இங்கே mg இருக்கா, mg வந்து L/2 டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஆவரேஜா moment of inertia into alpha, I alpha is your torque, is equal to mg into L/2 L/2. ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும். mm கேன்சலு, L கேன்சல், L² அங்கே போயிடும். ஓகே, 3g/2L. this is your angular acceleration. Okay, yeah, இது some simple question. moment of inertia கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, moment of inertia என்னது, ஸ்பியருக்கு. இது என்னது, சாலிட் ஸ்பியரா. இந்த ஆக்சிஸில் எவ்வளோ, 2/5 mr². இங்கே 2/5 mr² ப்ளஸ் 2/5 mr² ப்ளஸ் mr². ஸோ 2 mr² ப்ளஸ் 4/5 mr². ஓகே, now 6/5 mr² plus 10 16/5 mr². No, right? Inertia of system. Spherical shells. Okay, spherical shell கொடுத்துருக்கான். ஓகே, அப்போனா என்ன, 2/3 4/3. ஓகே, அப்படியே மாறிடும். it becomes 6/3 2 mr² plus 2 mr² 4 mr². இவ்வளோ தான் கேட்பாங்க. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. ஆல் சிம்பிள் பேசிக் கொஷின்ஸ், ஃபார்முலா பேஸ்ட். அந்த கொஷின் you took it from different file. This is a different file. All PYQs. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at 3 rotation per minute. Okay, the torque required to stop it after 2π revolutions. கேட்கலாம். ஓகே, 3 rotation per minute na 3 into 2π divided by 60. அதாவது 1/20 2/20 2π/20 π/10 is its angular velocity. ஓகேவா, angular velocity. இது சாலிட் சிலிண்டர் சொல்கிறான். அதாவது சாலிட் சிலிண்டர் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் எவ்வளோ, சாலிட் சிலிண்டர் சாலிட் டிஸ்க் மாதிரி. அப்படின்னா mr²/2 mr²/2 I ஒமேகா தான் வந்து மொமெண்ட் இனர்ஷியா. ஓகேவா, ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஓகே, ஆங்குலர் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டார்க்.
impulse mari. So angular momentum is 2 into 3 rpm, 2 into pi by 10. This is I omega I into r square. R square is 4 centimeter. So 4 into 4 into 10 power minus 4 into 1 by 2. Okay. This is your what? இது வந்து this is I omega, okay. M r square by 2, right? M r square divided by 2 into rotation per minute. I convert it into seconds, okay. Oh, 2 pi revolutions. After 2 pi revolutions கேட்குறான். அதாவது அவன் ஸ்டாப் பண்ணுற ஃபோர்ஸு ஐ ஒமேகாவா, ஹீஸ் டிசெலரேட்டிங் இட். டிசெலரேட் பண்ணுற டிசலரேஷன் வந்து ஆஃப்டர் 2 pi செகண்ட் 2 pi ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணுமாமா. ஓகே, ஸோ அதுவும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை கைஸ். யூ ஃபைண்ட் ஐ ஒமேகா, அதாவது 16 pi into 10 power 3, 16 pi into 10 power minus 3. இதுதான் ஐ ஒமேகா. அதாவது உங்களோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து இப்போது 3 ரெவல்யூஷன்ஸ்னால் 2 pi ரெவல்யூஷன்ஸா, அப்படின்னா அதோட டைம் எவ்வளோ இருக்கணும்? That also varies. Okay, S is equal to half AT square. V square equals to 2AS. Okay, va? Should find 2. Okay, finally 0. So U square, you know. And the pi by 10 whole square equals to 2 times of deceleration into S is 2 pi radians. Okay, pi or pi cancel, kila 100 இருக்கும். This 2 will come down. So pi by 400 is your A. Pi by 400. Okay, va? Angular deceleration. So இது வச்சு again half into pi by 400 into t square equals to 2 pi. Pi cancel, 1 by 800. So t is equal to root over 800. 400 தானே? pi by 100, 2 pi 2a. Okay, after this t கிடைச்சிருச்சா, divided by t, root over 800. You will get some approximate value. Okay, in terms of பார்த்தீங்கன்னா you will get 10 power 5 minus வரும். ஸோ ப்ளஸ் இருக்க வேல்யூவில் போச்சு. ஓகே, ரைட்டு. ஸோ 20 root 2. ஓகே, yes, I told you the method. வேல்யூஸ் நான் ரொம்ப வீக்கு. ஓகே, நியூமெரிக்கல்ஸ் ஓகே ஆப்வியஸ்லி டச் விட்டு போயிடுச்சு. ஜஸ்ட் சால்வ் இட். ஓகே, இதுக்கு மேலே இட்ஸ் நத்திங். கான்செப்ட் இஸ் ஐ ஆல்ஃபா your not I alpha, I omega, your angular momentum should be equals to torque. Okay, angular momentum divided by time taken should be equal to torque. அவ்வளோதான். And then this is your three objects: solid sphere, thin circular disc and circular ring, have same mass, same radius, all same acceleration in same angular velocity, symmetric axis. Amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. Okay, for the same mass and same radius, okay, mr square is the highest. Okay, mr square is the highest angular highest inertia, moment of inertia. அப்போனா ரிங் எது? A solid sphere,
circular disk, C is a circular ring. ரிங்குக்கு தான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஒரே ஆப்ஷனை பிடிச்சிடலாமா? ஓகே, all right. டப்பிள். என் வாய்ஸ் கேக்குதா சொல்லுங்க, ஐ வில் கீப் இட் ஹியர். ஓகே, see there is this concept called tuple, ஓகேவா? take this, okay? இன்னொரு மைக்கு. நீட்ல இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டதில்லை, ஓகேவா? பட் தி திங் இஸ் when I'm applying a force F, ஓகே, ஒரு F force இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்லைட்னா இப்படி, ஸ்லைட்னா இட் கோ லைக் திஸ், ஓகேவா? ஸ்லைட்னா இட் கோ லைக் திஸ், ஸ்லைட்னா இப்படி போயிடும், ஓகேவா? டப்புள்னா it's not, okay, it's not tuple, it's actually topple. Screw this filling. Okay, it like go like this, இந்த மாதிரி போகிறது. Okay, so if I apply a certain amount of force, okay, certain amount of force, gravitational torque தாண்டி it will do a rotation with this point as its point of axis of rotation, ஓகேவா? இப்படி இருக்கு, ஓகே. இப்படி இருக்கு, about this point, okay, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, about this point it will rotate, okay, it will take that as an axis of rotation, fine. That is toppling. that toppling சொல்லுவோம், ஓகேவா? topple something. Actually what is the thing is, right, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா if I'm applying a force F here, இந்த பாயிண்ட் about it should rotate னா இங்க வந்து mg ஆக்ட் ஆகும், mg ஆக்ட் ஆகும், F இப்படி ஆக்ட் ஆகும், ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் F. ஸோ அப்போ F இப்படி ஆக்ட் ஆகும், mg இப்படி ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டு 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 ஃபோர்ஸு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டார்க்கு இன்டியூஸ் பண்ணு இந்த பாடியில். ஸோ mg, ஸோ சரி இது ஒரு ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க, இட் ஹேஸ் சைடு ஏ, இது சைடு ஏன்னு. இது வந்து இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து a/2, ஓகேவா? a/2. இதோட ஃபோர்ஸோட இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டிஸ்டன்ஸில் ஏ, ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் இன்டு ஏ, அது வந்து அதோட டார்க்கு ஷுட் பி ஈக்குவல் டு mg இன்டு a/2. இதுதான் வந்து டப்ளிங், ஓகேவா? கமுத்தி போட்டு ஃபைங்க பெட்டி. அதான். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த எப்படி இப்படி ஆகிடும், ஓகே? நான் இது ஓகே இந்த மாதிரி ஆகிடும். அண்ட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் இல் மூவ் இப்படி, ஓகே? அதோட கான்செப்ட் இதுதான். கொஷின் என்ன கேட்பாங்க, இந்த சைடு மாற்றிப்பாங்க, இது வந்து 3a, இது 4aன்னு கேட்பான், ஓகேவா? அப்படின்னா இது என்ன 3a/2ன்னு வரும். அப்படின்னா mg 3a/2, f வந்து f இருக்கும் 4a. அதை வச்சு ஃபைண்ட் ஏ கேட்பான், ஃபோர்ஸ் கேட்பான், சம்திங் லைக் தட், ஓகே? If a flywheel makes 120 revolutions a minute, angular speed will be 120 revolutions, 120 into 2 pi divided by per minute 60, 22, அப்புறம் 4 pi radians per second. பாருங்க 1996 ஏபிஎம்டியில் கேட்டிருக்காங்க, ஓகே?
Now KTG rotational motion முடிஞ்சு KTG. Mean free path is lambda for a gas with molecular diameter d, density n. Can be written as direct formula சொல்ல தேவையில்லை. இதெல்லாம் அப்படியே கேட்பாங்க. சேம் நான் ஏன் ஃபார்முலாஸ் கூட படிக்க சொன்னேன்னா வெயிப்பகல இந்த 4 டேஸ்க்கு ஆனால் மார்க் டெஸ்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கே எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து. ஓகே, the mean free path for a gas depends on the diameter of molecule. Very very easy. ஓகே, இது உங்களுக்கு தெரியும். டைரக்ட் கொஷின், டைரக்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. 2 vessel contains 2 ideal gases AB at same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. Ratio of molecular weight of A and B. Okay, என்னன்னா PV equals to nRT. ஓகேவா, இதில் nக்கு பதிலாக we are writing m. Okay, V goes there. See, PV equals to nRT. ஓகேவா, V அங்கே போயிட்டு V க்கு பதிலாக we are writing P into mass by volume is density. Mass by density is volume equals to density into nRT divided by mass. இப்படி எழுதுறோம். ஓகே, சேம் கண்டிஷன். ஸோ லைக் இந்த சேம் கண்டிஷனில் ப்ரெஷர் ஒன்று வந்து சே 1 is P, இன்னொன்று வந்து 2P. ஓகே, ஸோ தட் அண்ட் density of A is found to be இது வந்து A and density of A is 1.5 times density of B. இது வந்து Aக்கு, இது வந்து Bக்கு, Aக்கு 1.5 into density of B divided by M. Mass of B, mass of A. Okay, into nRT. அப்படியே டிவைட் பண்ணும். P cancel, rho cancel, nRT cancel. So 1/2 equals to 1/MB divided by 1/1.5 by MA. Okay, MA divided by MB into 2/3 equals to 1/2. Composition it will be 3/4. Okay, graph based question. PT graph la what is the relationship between pressure P1 and P2? Easy guys, ஒண்ணுமே இல்லை. velocity வருது, மெக்கானிக்ஸ்லேயே வந்தாச்சு. வால்யூம் டைம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, அண்ணா ஐம் ஹேவிங் ஃபீவர், tired, shall I watch remaining lecture tomorrow? நீங்கள் எந்த மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரோ? நான் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ப்பா. சாப்பிட்டீங்களாண்ணா? இல்லை, இனிமேல் தான். ஸோ மச். ஓகே பை, சாரிக்கா. ஓகே, ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரெஷர் and P1 and P2. ஓகேவா, வந்து we know volume and pressure are always inversely proportional. ஓகே, ஸோ இப்போ வால்யூம் அதிகமாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோவே ஃபார் சேம் கிவன் டெம்பரேச்சர். ஓகே, சேம் கிவன் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் அதிகமாக இருந்துச்சு வச்சுக்கோ, அப்போனா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சேம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, ஸோ வால்யூம் அதுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஃபார் சேம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, இதுக்கு இதோட
வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் P2 is lesser than P1. Where is P2? Okay. Cannot be predicted. இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஷன். Cannot be predicted. Okay. Now, during an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to cube of its temperature. Ratio of Cp by Cv of the gases. Adiabatic process என்ன? P V power gamma equals to constant. Okay. இவன் என்ன கொடுக்குறான்? P V power. They're asking ratio of Cp by Cv. So இங்க 3 கொடுக்குறான். Found to be proportional cube of really sorry. இதே வந்து P V power gamma is constant. P V is proportional to T cube. Okay. இப்படி கொடுத்துருக்கான். இப்போ இதை should substitute some value other than this one here. Okay. Pressure of the gas found to be proportional to cube of its temperature. Ratio of Cp by Cv. Cp by Cv என்ன? ஆமாம். Okay. So we can take V is proportional to, okay, T cube divided by P. Okay, wow. So here I will substitute something here. So P, okay, P into T cube by 3, it will be like equal to constant. P we cancel. Okay. Otherwise, instead of P, I'll take, instead of P, I can write it as T by P को எழுதலாம். P को எழுதிக்கலாம். Proportional to T cube. Okay. Instead of P, I'll write P க்கு பதிலா I'll write T cube by V. T cube divided by V எழுதிக்கலாமா? P க்கு பதிலா இங்க எழுதிக்கலாம். We'll substitute it here. So T cube V power gamma minus 1 is constant. How do we proceed after this?
ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? கேக்குதுல்ல? ரைட். மைக் மக்கர் பண்ணுது கைஸ். ஓகே ஓகே, இது பாருங்க, யோசிக்கலாம். ஆன்சர் 3/2 ஒருத்தர் சாட்ல சொன்னார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரீட் இட் ப்ராப்பர்லி. Pressure of the gas. Okay, sorry. Pressure of the gas. Pressure of the gas is proportional to T cube. Okay, sorry. ஏன் தப்பு தான். And normal process we know PV is proportional to T. So this will substitute here. P is proportional to PV power 3. Okay. Think from this if you derive at the end ஹலோ கேக்குதா? Okay, so from this we know இதை எடுத்து இதில் போட்டால் you will get an equation like P square V cube equals constant. Okay, okay, equals something, yes, equal to constant. Okay, and then what? Square root எடுத்தா P V power 3/2. மைக்கோட பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு. I don't know what. Similar question. Molar specific heat constant pressure of an ideal gas is 7/2 R. Ratio of specific heat constant pressure to that of constant volume is CP கொடுத்துட்றாங்க. CP is given. Okay, CP minus CV equals to R தெரியும் நமக்கு. ஓகேவா? CP is 7/2. CV தெரியல, R தெரியும். CV is equal to 5/2 R. ஓகேவா? CV. So CP divided by CV is equal to 7/2 divided by 5/2. R cancel. So 7/5. Okay, hydrogen gas கொடுத்துறான், helium gas கொடுத்துறான். So the relation between A and B is given by, actually இது வந்து it's not just R here. Okay, it's R by their mass. Again, for an individual molecule கொடுத்துருக்கான். CP for our individual hydrogen molecule, oxygen க்கு தனியா. Okay,
ஸோ எனது Cp by Cv is equal to for hydrogen வந்து it's R by 2 molecular mass. Oxygen is R by what? R by 32 equals to A equals to B. A by B equals to 16 by 18. 16 by 2. A by B equals to 16 by 1. A is equal to 16B. ஓகே, செஷன் 12 வரைக்கும் போகுமா? முடிச்சிடலாம்ப்பா சீக்கிரமா. என்ன இன்னும் இதுக்கு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா, மை ஃபைல் காட் ஸ்டாப்ட். ஓகே, பாதி ஃபைல் காணோம். மீன் காவாசி ஃபைல் 75 பேஜ் தான் அப்லோட் ஆயிருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டு. இதுலேயே இதுக்கு மேலே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இதே ஸ்பேஸ் இஸ் லைக் மீன் அந்த கெப்பாசிட்டி தொட்டுருச்சு எனக்கு திங்க். ஸோ ஓகே பார்ப்போம். கேடிஜி 27 degrees of a gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of its original pressure. Final temperature will be very easy. இந்த கொஸ்டின் செம ஈஸி. இதை பெரிய கேல்குலேஷன்லாம் போட தேவையில்லை. 27 degrees இருக்குது அப்படின்னா என்ன? 300 கெல்வினில் இருக்குது. ஓகேவா? 300 கெல்வினில் இருக்குது. கம்ப்ரெஸ்டு சடன்லி கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் ஸோ ப்ரெஷர் குறையுது. ப்ரெஷர் 1/8 ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆகுது. ஓகேவா? ப்ரெஷர் குறையுதுன்னா அப்போ என்ன? டெம்பரேச்சரும் குறையும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலி இட்ஸ் அட் 300 கெல்வின். அதான் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லை. பிகாஸ் ஓகே, அதுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லை. ஒன்லி ஆப்ஷன் யூ ஹேவ் இஸ் 142 degrees Celsius. தட்ஸ் ஆல். சிம்பிள். ஓகே, எனக்கு நீட்டில் நிறையா மேத்ஸ் ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஆமாம், ஸ்கூலில் எழுதுகிற கொஷின்ஸ் டெஸ்ட்லாம் வந்து இது லைக் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீட்லலாம் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிக்க மாதிரி தான் இருக்கும். சி ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வந்து இதா ஆப்ஷன் 2. அந்த ஏ ஷுட் பி ஆப்ஷன் 2. 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸைட் பை ஐடியல் கேஸ். பி வந்து 1. அவ்வளோதான். இங்கே 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். சிம்பிள். Average K C4. Total internal energy of one molecule of diatomic gas. Diatomic gas na you'll have 3 translational kinetic energy and 2 rotational. Okay, so 1 mole க்கு so இது வந்து single molecule க்கு. ஓகே, இது வந்து ஒரு mole of gas க்கு. வேற டிஃபரன்ஸ் என்ன பெருசு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ D is 3. ஓகே, ஆப்ஷன் C. டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வச்சு கேட்பாங்க நிறைய கொஸ்டின். நியர்லி வேல்யூ ஆஃப் காமா ஃபார் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் அண்ட் another ideal gas diatomic gas X whose molecules are rigid but don't have an additional vibrational mode but have an additional vibration mode. Okay, hydrogen, helium, another ideal diatomic. Okay, so it's like hydrogen can F/2 + 1. இதான் வந்து ஃபார்முலா. ஓகேவா? F என்னது? டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஹைட்ரஜனுக்கு 3. 3/2 + 1 5/3. 5/2 F/2 + 1. No, sorry.
Okay, not F by 2, sorry. இது என்ன ஆகும்? ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு வேணும் மோனோட்டமிக் 5/3 சி காமா வேல்யூ. ஓகேவா? அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் 7/5 இஸ் ஃபார் டயட்டாமிக் 7/5. நெக்ஸ்ட் அகைன் வைப்ரேஷன் மோட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது. அண்ட் அடிஷ்னல் வைப்ரேஷன் மோட் 9/7 ஃபார் த டயட்டாமிக் கேஸ். ஓகே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. எஸ், இதுக்கப்புறம் ஃபைல் போயிடுச்சு. காவாசி ஃபைல் காணும். ஸோ நான் கவர் பண்ணதெல்லாம் நான் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி கவர் கிளாஸில் கவர் பண்ணதெல்லாம் ஐ ட்ரை டு கவர் இட் ஹியர். இட்ஸ் மை லாஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வில் மீட் ஆன் நீட் டே. ஓகே, ஹீட் என்ஜின் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுங்கண்ணா. ஓகே, அதான் அந்த பாட்டெலாம் போயிடுச்சுமா. Next session on 4th of May, paper discussion. I prepared for thermodynamics. I had 15 questions. It's not coming. Will you be taking classes for next year also? மோட்டிவேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா. ஜஸ்ட் ஸ்டே ஸ்ட்ராங். ஓகே, ஹேவ் ஃபெய்த் இன் யுவர் செல்ஃப். பயப்படலாம் ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் another எக்ஸாம். எத்தனை கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில்? தேங்க்யூ. I'll try to take another session. ஓகே, ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக ஃபீல் ஆகுது. வாட் ஹேப்பன் டு திஸ்? ஓகே, ஃபோன்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கரெக்டாக இல்லையா? I don't know. Just another 1 hour or so. Thermodynamics, oscillations, waves, just 3 more chapters. It went away like something. KTG என்ன டவுட்ப்பா? நான் காமிச்ச கொஷின் தான் மாடல். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. Everyone are saying you'll sing. Can you sing any song? தம்பி தொண்டை கட்டிச்சுப்பா, வாய்ப்பே இல்லை. கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்பாங்களா? ஆப்வியஸ்லி கேட்பாங்க. ஐ திங்க் ஐ ஹேட் ஒன் கொஷின் இருந்துச்சா? டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வச்சு தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. சாரி, இல்லை, கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இல்லை இன்க்ளூட் பண்ணால் கேட்பாங்க. பெருசாக ஒன்றும் இருக்காதுப்பா தம்பி. கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. டேரெக்டாக எனக்கு நீட்டில் கேட்டது வந்து கேடிஜிலேருந்து. இதெல்லாம் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ். ஓகேவா? கேடிஜி, thermodynamics, thermal properties, fluids and all. Okay, low weightage chapters. And இது பெருசாக ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. லைக் 1 question at max from these chapters. Okay,
See, the thing is, நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர். தென் வாட் அபவுட் இஎம்ஐ ஏசி ட்ராப்பர்ஸ் வந்து பெருசாக you will underestimate yourself. இவ்வளோ என்னால் you'll think you don't have the capacity to do like கிராக் பண்ணுறதுக்கு you will think that you don't have that capacity. அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியே வந்துடுங்க. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ். ஓகே, it's not the end of the world. கடைசியில் போட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிப்பீங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, ப்ராப்பராக எஃபர்ட்ஸ் போட்டால் it will definitely get you where you want to go. And then what about EMI and AC? விக்ரம நான் டீச் பண்ணியிருப்பாங்களே EMI and AC. ஓகே, ஐ திங்க் செஷன் முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரணாட்ட கேட்டு இல்லை ஆர்டர் செஷன் என் ஃபோன் ஏதோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு போல ஃபைல். ஓகே, பார்ப்போம்ப்பா ஷான். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இதோட. கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். பை பை. பை, குட் நைட். குட் நைட். குட் நைட் சையத் இர்ஷாத். குட் நைட் ஷான். ஓகே, கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. பை. ஹவு டு ஐ ஆஸ்க் டவுட்ஸ்? சேட்டில் கேளுங்க, சேட்டில் அப்படியே கேளுங்க. அதர்வைஸ் டெக்ஸ்ட் மீ சம்வேர். ஓகே, bye guys. Yeah, hopefully. All the best. Yeah, end the stream now. Bye bye.